Hello, 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 hello. I think am I audible? Hello, hello. Yes, I think I'm audible. So yes, I guess I think I'm perfect. So last class nama actually chemical bonding finish panla, so we can start from chemical bonding. Okay, so start from chemical bonding or starting la. So just a second. Yes, I can see everyone. Hello, hello, I'm here. Yes. Everyone, quickly smash the like button. Everyone, quickly smash the like button. Everyone, quickly smash the like button. You continue. Yes, Navya, I'm super good. How are you? How are you? How are you, Navya? Tanya, Kathy, good morning, guys. Holy, வந்துட்டேன் கௌதம். So yes, Nama already Pookie. Ashwathi Mam is back. No, I'm not Pookie. You guys are Pookie. I'm your Pookie. I'm your teacher. I'm not Pookie. I'm 90s. So you guys are 2K kids. You guys are Pookies. Good morning, Priyu, Navya. Yes, I'm also so happy to see you all. I'm so happy. Everyone, quickly smash the like button. Everyone, quickly smash the like button. 90s Pookie. 90s la Pookie illada. 90s kids. 90s la no Pookies. Yes. Yeah. Had food, ma'am. Yeah. I had puri and bhaji. You know bhaji? Hi, Sanjeevani. Hello, you're back. Sanjeevani, I will check last வரைக்கு இருக்குமா இருக்காதான்னு I will check. Okay. Hello. Yes, உங்களோட preparations எல்லாம் எப்படி போகுதுடா? Preparations எல்லாம் சூப்பரா போகுதா? இல்ல கொஞ்சம் சூப்பருக்கு கீழே போகுதா? சூப்பர் கூட அடுத்து கூட போகலையா? எப்படி இருக்கு உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்? ஹலோ சஞ்சீவனி. ஹாய். Pookie Ashwathi Mam party. Now Pookie party we can make. Okay, membership we can start. Okay. Membership. So எல்லாரும் சீக்கிரமா மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கோங்க. இங்க வச்சாச்சு. Super good, ma'am. Today coordination compound and DNF. Okay, very nice. DNF block coordination compound. Okay, super. இன்னைக்கு மேம் 11th கம்ப்ளீட் பண்ண போறேன். எஸ், 11th கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் 11th நமக்கு அன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா we didn't get a complete day, like we didn't get a proper day அல்ல. ஸோ எஸ், we took almost 9 hours class. அப்போவும் எனக்கு கம்ப்ளீட்டா செஷன் லைக் 11th கண்டென்ட் முடிக்க முடியல. ஸோ அன்னைக்கே I will give you promise அல்ல. ஸோ எஸ், definitely I will finish 11th content in. So I want to keep my promise. Master Medicos எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? Yes, we will start sooner. No worries. இதுவும் Master Medicos தான். இதுவும் பார்க்கலாம். No issue. Okay. 11th content தான் போகுது. Okay. Good afternoon. Let's go, ma'am. Yeah, we can start. Okay. So last நாம பார்த்தது like structure வரைக்கும் பார்த்திருக்கு. Okay. Wait. Just wait.
So then next இதுல important ஆனதுதான் molecular orbital theory, MOT. Okay, MOT ரொம்ப ரொம்ப important. MOT. And before that I want to add one more point, hybridization. Okay, hybridization add பண்ணனும். Okay, okay, preparation are going okay, well, I hope it's well. Instagram we can directly contact, no issue. Message அனுப்புனா போதும், no worries. அங்க இங்க எல்லாரும் நவ்யா, லைக் ஹேமப்ரியா, ஹெப்சி எல்லாரும் அங்க லைக் ரொம்ப ஆக்டிவ் தான். ஓகே, ஸோ எஸ், இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் அனுப்புனா போதும், no issue. I have seen நவ்யா அந்த இதுல போட்டோ ஃப்ரேம் இல்ல சூப்பரா இருக்கு. ஓகே, சூப்பரா இருக்கு நவ்யா அந்த போட்டோ ஃப்ரேம். சோ உங்களுக்கு இவ்ளோ யூ கைஸ் ஆர் மல்டி டேலண்டட் பர்சன்ஸ். ஓகே, சோ படிக்கிறதுக்கு தெரியும், டிராயிங் இருக்கு, அண்ட் டான்ஸ் எல்லாமே. இட்ஸ் லைக் வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட்ஸ் ரியலி நைஸ். அடிபொலியா இருக்கு, அடிபொலி அடிபொலி, நோ டவுட். So yes, hybridization. Okay, so what is hybridization ada? Okay, 3 reels really. Wow, it's really nice ada. Adibuli. So the phenomenon of intermixing of orbital of slightly different energy, okay, or slightly almost similar energy இருக்கிற orbitals ஓட intermixing. okay, so நமக்கு தெரியும் different orbits இருக்கு. so அந்த orbits என்னன்னா intermix பண்ற, அதுதான் hybridization. okay, so here you can see the phenomenon of intermixing of orbitals of slightly different energy, so as redistributed their energy. So what will happen, it's forming new orbit. okay, it's actually some orbit of different molecule is overlapping and it's forming new orbit. okay da, it's forming new orbit. so in the new orbit form பண்ணும்போதும் அதுக்கும் என்ன energy similar ஆ இருக்கு. okay, so suppose okay இங்க 2 orbits என்ன overlap பண்ணுது. so இந்த 2 orbits overlap பண்றதுன்னா இந்த orbits ஓட energy similar ஆ இருக்கணும். இல்லனா energy high difference இருக்கு, sizeல high difference இருக்குன்னா that is not possible. okay, so similar energy ஆ இருக்கணும், slightly different energy, so as the redistributed energy and resulting in the formation of new set of orbitals. so அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகும், நியூ செட் ஆஃப், இதுல இருந்து இது கம்பைன் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ செட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, நியூ செட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், அதுதான் hybridization. ஓகே, அதுதான்டா hybridization. next here you can see some points இருக்கு. okay, so the number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital. okay, hybrid orbitals ஓட நம்பரும் atomic orbitals ஓட நம்பரும் என்னடா ஈக்குவலா இருக்கும். so the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals get hybridized. next என்ன, the hybrid orbitals are always equivalent energy and shape. so similar energy, okay, almost similar energy, similar shape இருக்கிற என்ன orbitals மட்டும்தான் overlap பண்ணும். இல்லாம like energy ல ஒரு huge difference இருக்கு. and Re-NEET crash course we will get notes, but I don't know. notes also available தான், அங்க போய் பார்த்தா தெரியும். இல்லனா டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணு, டெலிகிராம் குரூப்ல இருந்து உனக்கு நோட் கிடைக்கும். ஓகே, சோ கீழ பாரு டெலிகிராம் குரூப் இருக்கு. சோ டெலிகிராம் குரூப்லயே இப்போவே ஜாயின் பண்ணிக்கோ. சோ பிகாஸ் இந்த நோட் டெலிகிராம் குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணுது. ஓகேடா சஞ்சீவனி. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் the hybridized orbitals are always equivalent energy and shape. so ஒரு energy okay ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு ஆர்பிட்டல் and ரொம்ப ஹையான இருக்கிற and the size is also different. okay, size ரொம்ப different தான். அது இப்படி கம்பைன் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? that is not possible. okay, so hybridization நடக்கணும்னா always equivalent energy and
shape இருக்கணும். And hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals. Okay, when you consider hybrid orbitals are more effective. Okay, either more effective in forming stable molecules. So when you consider atomic orbitals or hybrid orbitals, so hybrid orbital more stable இருக்கு. Obviously bonding நடக்குதுன்னா அங்க என்ன stability, more stability achieve பண்ணணும். Okay, bonding நடக்குதுன்னா அதோட basic என்னன்னா more stability இருக்கணும். So here also the hybrid orbitals are more effective forming stable bonds than the pure atomic orbital. Pure atomic orbitals விட என்ன molecular, that means hybrid orbitals are more stable. Okay, okay. Then important condition for hybridization. So hybridization நடக்கணும்னா கொஞ்சம் conditions இருக்கு. Random அப்படி hybridization நடக்கும் அப்படி இல்ல. So it should follow some conditions. Okay, so the first condition is orbital present in the valence shell of the atom are hybridized. Okay, orbital present in the valence shell. Valence shell la electrons irukula, valence shell of atom are hybridized இருக்கணும். Second point, the orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy. So ரெண்டு orbitals hybridization நடக்கணும்னா இவங்களுக்கு almost equal energy இருக்கணும். It should be almost equal energy. And it is not necessary that only half filled orbitals participate in hybridization. This is very important. Half filled orbitals மட்டும்தான் hybridization ல participate பண்ணும். Okay, half filled orbital. For full filled orbital அங்க எலக்ட்ரான் என்ன overlap பண்ணாதுல, எலக்ட்ரான் என்ன give and taking நடக்காதுல. So half filled ல மட்டும்தான் என்ன நடக்கும்னா it is necessary that only half filled orbital participate in hybridization. This is very important. Okay, and next is in some cases even filled orbital of valence shell are take part in hybridization. In some cases, okay, some cases la completely filled orbitals என்ன, that is exception. Chemistry na exception da. So in some cases என்ன fulfilled இருக்கிற orbitals அவங்க என்ன பண்ணும், அவங்க it will take part. Okay, it will take part in hybridization. I hope it's clear. ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? So doubt இருந்தா சொல்லுங்க. Yes, Navya dropper da. Navya dropper da. Yes, Kashifa. So I will cover first chemical bonding ஓட கொஞ்சம் பார்ட் இருக்கு. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல அதை finish பண்ண முடியல. So chemical bonding ஓட லாஸ்ட் பார்ட் இப்போ finish பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் redox இருக்கு and like basic chemistry இருக்கு, organic chemistry இருக்கு and hybridization இருக்கு. இல்ல hybridization I'm saying என்னடா equilibrium is there. Equilibrium is there. அவ்வளவுதான். Okay, okay, I hope it's clear. Clear alle? Hydrocarbons இருக்கு. Yes, hydrocarbons also I will finish. So நமக்கு தெரியும் hybridization actually இவ்ளோ டைப்ஸ் 6 type hybridization தான் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. So that is sp, sp2, sp3 and after that sp3d and sp3d2 and sp3d3. Okay, so 1 2 3 4 5 6. So 6 hybridization இருக்கு. So sp, sp2, sp3 and sp3d and sp3d2 and sp3d3. So இந்த hybridization மட்டும் தான் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. And one more important thing, number of hybrid orbitals எப்படி calculate பண்ணும். Okay, so number of hybrid orbitals எப்படி calculate பண்ணும், இது already நம்ம பண்ணி இருக்கு. So anyway I will tell you again. So v plus x plus or minus charge divided by 2. What is v? V means number of valence electron in the free atom or in the central atom. Okay, yes dear Kirtana, your message is visible. Yes, your message is visible. Your comment is visible. No issue.
So x is, what is x here? Here you can see x. X means here number of monovalent atoms surrounded by the central atom. So we can do some example. We can do some example. So adu vechi neenga ena adoda hybridization calculate panna podum. Yes. NH3 H2O NH4 plus. Yes, come on. NH3 NH3 H2O and NH4 plus. Every calculate pannom. Q solunga. So we can use the same X, V, enna theriyulla charge. So same equation, same rule edutha podum. Do you remember the equation? So equation is actually V plus X plus or minus charge divided by 2. So sp3. Okay. So let me check. So when you consider NH3. So NH3 la nitrogen is the central atom. Okay, nitrogen is the central atom virudhu. So here nitrogen oda V ennada. What does V means? Valence electron. Okay. So here you can see yes. So V means nitrogen or valence electron. Okay. So nitrogen la free atom. Actually free atom, central atom. Okay. Yes. Ketana is saying sp3, sp3, sp3. Okay. Let me check. So here you can see when you consider nitrogen or a valence electron it is actually 5. And what is X? X means here you can see number of monovalent atoms surrounding the central atom. So here you can see that nitrogen is connected with 3 hydrogen. Okay. Yes, nitrogen is connected with, hello Jahi. Jahi is back. So nitrogen is connected with 3 hydrogen. So you can write X is equal to 3. There is no charge. So we can directly apply this. V5 plus 3 divided by 2. So you will get 8. 4. So 4 means it is sp3. Okay, it is sp3. So when you consider second one, so can I erase this equation at all? This equation is not necessary. So yes, I think you know the equation. Okay. So what is the central atom here? It is oxygen. So I am writing oxygen. So oxygen oda outermost shell la electrons irukku, and what is the value of X? Oxygen oda outermost shell la evlo electrons are there? So we know that oxygen la total number of electron is 8. So 2 electron, outermost shell 6 electrons are there. So you can write V is equal to 6 and X is equal to, oxygen is connected with 2 hydrogen. So you can write X is actually 2. So and there is no charge. You can write it as 6 plus 2 divided by 3. That is equal to 6, 7, 8. 7, 8. 8 divided 4. Yes. It is also sp3. So when you consider NH4, okay, when you consider NH4, so NH4 la nitrogen now we can write V is equal to outermost shell 5 electrons are there. Then we can write X value. What is X value? Here nitrogen is connected with 4 hydrogen. So you can write, and we know that here charge is there. Okay, so I am writing charge. Charge is equal to, yeah, it is plus 1. So if charge is plus 1 means you should write minus 1. Okay. So here we can write 6, 5 plus 4. Actually, it is minus 1. Okay. Minus 1 divided by 2. So 5, 9, minus 1, 8. Yeah. Here also you will get a 4 and it is also so sp3, sp3, sp3. Correct, Alleda? Do you have any doubt? I hope it's clear. So here
you can see number of hybrid orbital. Okay, if it is sp சொல்லும்போது எப்பவுமே அதோட geometry is actually linear. And நமக்கு தெரியும் linearனா அதோட bond angle என்ன வரும்? It is actually 180 degree. Okay, 180 degree. Suppose sp2. Okay, yes, number of hybrid orbital is 3 means obviously it is sp2. sp2 வரும்போது அதோட geometry என்ன? This is very important. Okay, geometry என்னன்னா trigonal planar வரும்போது இப்படிதான் trigonal planar வரும். So you will get 120 degree. Okay, and next is sp3. When you consider sp3 வரும்போது that is actually tetrahedral. Okay, that is actually tetrahedral. So tetrahedral வரும்போது அதோட bond angle என்னன்னா 109 degree 28 minutes. Okay, 109 degree 28 minutes. Okay, next sp3d வரும்போது geometry is actually trigonal bipyramidal. Do you remember என்னடா trigonal bipyramidal? எப்படி trigonal bipyramidal draw பண்ணனும்னு தெரியும்ல? triangle இருக்கு, 2 pyramidal இருக்கு. Okay, trigonal by 2 pyramids are there. Okay, I hope இதெல்லாம் already நம்ம structureல சொல்லி இருக்கு. Geometry and shape சொல்லும்போது எல்லாமே explain பண்ணி இருக்கு. Okay, and here you can see 2 bond angle. Okay, if you want I will draw this trigonal bipyramidal. Okay, 1 2 3 trigonal bipyramidal. So here you can see 120 degree and 90 degree is the bond angle. Okay, 120 degree and 90 degree is the bond angle. And next is sp3d2. sp3d2 means yes, it is octahedral. Okay, octahedral. So octahedral 90 degree தான் வரும். Okay, octahedral தெரியும்ல எப்படி octahedral வரும்னு? So yes, octahedral shape is so just octahedral, and this is octahedral shape. Okay, this is octahedral shape. Yes, I can see. So here you can see bond angle is actually 90 degree, and sp3d3 means, okay, sp3d3 means that is pentagonal bipyramidal. Okay, pentagonal bipyramidal. Here you can see 2 different bond angle. One is 90 degree, another one is 72 degree. Okay, one is 90 degree, another one is 72 degree. Okay, I hope it's clear. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காடா? Okay, so இங்க எல்லாமே questions இருக்கு. So நீங்க எல்லாமே questions maximum solve பண்ணுங்க. Okay, maximum questions இதுல இருக்கு, இந்த PPT ல இருக்கு. So உங்களுக்கு முடியற மாதிரி maximum questions நீங்களும் solve பண்ணுங்க. Okay, non-pair equatorial. Yes, very good. So next is molecular orbital theory, that is MOT. Okay, what is MOT ada? MOT like MOT la MOT oda points மட்டும் தான் important. Okay, MOT oda main points இருக்கு, that is very important. So here you can see in molecules electrons are present in the new orbitals called molecular orbitals. Okay, so என்னடா molecular orbitals னு சொல்லும்போது நம்ம normally electrons, okay, atom, okay, நமக்கு தெரியாது atom. For example என்ன argon. So argon oda electron arrange பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன ஸ்பெஷலா பண்ணிருக்குல. So for example 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6. Okay, and so இந்த மாதிரி electrons என்ன ஒரு ஆட்டத்துல அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கு. So அந்த மாதிரி, okay, அந்த சேம் hello ebon yes ebon yes. So அந்த மாதிரி molecules, okay, molecules என்ன actually atoms combine பண்ணிட்டு molecules form ஆகும். moleculesல இது மாதிரி ஒரு arrangement இருக்கு. Okay, same type of, okay, there is a type of arrangement in like in molecules also. Okay, so that is actually molecular orbital theory. So in molecule electrons are present. Obviously in molecules also electrons are there.
So the new orbital is called molecular orbital theory. So like atomic orbitals, molecular orbitals are characterized by set of quantum numbers. So நமக்கு தெரியும் 4 quantum numbers இருக்குல்ல. So atomic orbital சொல்லும்போது நம்ம சொல்லும் so என்ன 2 electrons will not get, okay, same set of 4 quantum number in an atom. Okay, in an atomல when you consider so ஒரு electronக்கு same set of 4 quantum numbers இருக்காது, like 2 electrons when you consider. So அது மாதிரி here also particular quantum numbers are also there. Okay, so molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals. எப்படி molecular orbitals form பண்ணும்? So atomic orbitals combine பண்ணிட்டு தான் molecular orbital form ஆகும். Okay, yes, atomic orbital combine பண்ணிட்டு தான் என்ன molecular orbital form ஆகும். Okay, so an atomic orbital is monocentric. Okay, atomic orbital is actually monocentric. So what is that a monocentric னு சொன்னா? So argon already நம்ம argon சொல்லி இருக்கு. So argon ஓட சென்டர்னா என்னடா? நியூக்ளியஸ். Okay, நியூக்ளியஸ் தான். So when you consider atom, so atomல one nucleus தான் இருக்கும். But when you consider molecule you can see more than one nucleus. Okay, so we can say that it is polycentric. Okay, it is polycentric. When you consider molecule is a polycentric. When you consider atom is a monocentric. Okay, atom is monocentric. Next point, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals undergoing combination. Okay, so if 4 set of atomic orbitals combine பண்ணிட்டேனா we will get 4 molecular orbitals. If ஒரு 2 set of atomic orbital not set 2, okay, 2 atomic orbital combine பண்ணிட்டேனா we will get 2 molecular orbital. எவ்வளவு atomic orbital combine பண்றதோ so you will get the same number of molecular orbital. Okay, you will get the same number of molecular orbital. Next point, half of the new molecular orbitals have energy lower than the combining atomic orbital, and it's called bonding molecular orbital. That means half of the new molecular orbital having energy lower than combined. So molecular orbitals form ஆகும்ல. So atomic orbitals combine பண்ணிட்டு தான் molecular orbitals form ஆகுது. So இப்போ atomic orbitals combine பண்ணும்போது, this is listen carefully. Okay, atomic orbitals combine பண்ணும்போது, so when you consider 4 atomic orbitals combine பண்ணுது. Okay, I'm just assuming. Okay, 4 atomic orbitals combine பண்ணிட்டு we will get 4 molecular orbital. Okay, I'm writing 4 molecular orbital. So இதுல half of the molecular orbital, that means 2 molecular orbital க்கு இத விட, okay, that means atomic orbital விட energy கம்மியா இருக்கும். I hope it's clear. This is actually bonding molecular orbital. I hope it's clear. இந்த concept clear தானே? இந்த concept clear தானே? So 4 atomic orbital combine பண்ணிட்டு we will get 4 molecular orbital. Okay, we will get 4 molecular orbital. So 4 molecular orbital கிடைக்கும் போது so அதுல half of the molecular orbital க்கு energy கம்மியா இருக்கும். Okay, energy should be less than atomic orbital. So that is actually bonding molecular orbitals. Okay, நமக்கு தெரியும் bonding molecular orbital இருக்கு, anti bonding molecular orbital இருக்கு. Okay, so the other half, okay, இப்போ 2 தான் இருக்கு and other half இருக்கு. So I will use another color. Other half இருக்கு. Okay, ஒரு other two molecular orbitals இப்போ இருக்கு. So அந்த other half of new molecular orbitals has energy greater than combining atomic molecule. That means combining atomic orbitals. Okay, so here என்ன 4 molecular orbital கிடைச்சிருக்கு. அதுல 2 molecular orbital ஓட energy atomic
ஆர்பிட்டலை விட கம்மியா இருக்கு. And 2 molecular ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி atomic ஆர்பிட்டலை விட more எனர்ஜியா இருக்கு. more energy, okay? more energy-ஆ இருக்கு. I hope it's clear அல்லடா? more energy-ஆ இருக்கு. So, more energy வர்றதுதான் anti-bonding molecular orbitals, okay? more energy வர்றதுதான் anti-bonding molecular orbitals, okay? Next, the shapes of the molecular orbitals depend upon the shapes of combining atomic orbital. So, molecular orbital ஓட shape எப்படி இருக்கும்? So, எந்த atomic orbital combine பண்ணிருக்கோ அது மாதிரி தான். Okay, almost similar ஆ இருக்கும். Okay, the shape of molecular orbitals depend upon the shape of combining atomic orbital. So, எந்த atoms combine பண்ணிருக்கோ, எந்த atomic orbitals combine பண்ணிருக்கோ அது depend பண்ணிட்டு தான் molecular shape இருக்கும். Okay, molecular orbitals ஓட shape இருக்கும். Is it clear, guys? எதாச்சும் டவுட் இருக்கா? என்ன ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல், என்ன பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் எல்லாமே கிளியர்? ஜஹி, நவ்யா, எபோ, come on. Jahi is staying clear. The other students? So everyone quickly smash the like button. Clear, Gopika, Gopinath. So everyone quickly smash the like button. Our first target is 100, okay? Our first target is 100. Okay. Super. Then, okay, here you can see next combination or molecular orbital. Already சொல்லிருக்கல, like molecular orbitals combine பண்ணிட்டு தான் atomic orbitals combine பண்ணிட்டு தான் molecular orbitals form ஆகுதுன்னு. அப்ப எப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so when you consider pi, okay, pi-யும் இருக்கு, sigma bonding-ம் இருக்கு. Okay, நமக்கு தெரியும் pi bonding-ம் இருக்கு and sigma bonding-ம் இருக்கு. So sigma is more stable. Okay, sigma is more stable. And this is pi is less stable. So pi less stable, strength when you consider. Okay, so when you consider pi, okay, pi ன்னு சொல்லும்போது double bond. Okay, so you can see double bond la pi irukku. Okay, double bond. Okay, this is actually single bond. Double bond or triple bond. Okay, this is actually single bond. Okay, so here you can see sigma molecular orbitals. Okay, sigma molecular orbitals. So the molecular orbital which are cylindrically symmetrical around the internuclear axis. What is internuclear axis nu sonna enada? So நமக்கு தெரியும். So s orbital, okay, s la center la nucleus, okay, s la ஒரு center இருக்குல, so அதுல இருக்கிற axis தான் internuclear axis. Okay, nucleus லோட pass பண்ற axis. Okay, so the molecular orbit which are cylindrically symmetric. what are symmetric னு சொன்னா என்னடா? so இதோட same, okay, அது கட் பண்ணும்போது 2 piece கிடைக்கும்ல, so நமக்கு கிடைக்கிற அந்த 2 piece-உம் similar-ஆ இருக்கும். Okay, 2 piece என்னடா similar-ஆ இருக்கும். that is actually symmetric னு சொல்லும். Okay, so yes, so called sigma nuclear orbital. So sigma nuclear orbital means the molecular orbital which are cylindrically symmetrical. Okay, which are cylindrically symmetrical around the internuclear axis or bond axis are called sigma nuclear orbital. Okay, next the molecular orbital formed by addition of 1s orbital is designed. Okay, so here you can see this is 1s orbital, so I will draw here. Okay, so 2 1s orbital combine பண்றேன். Okay, wait, 2 1s orbital combine பண்றேன்.
almost. Okay, so this is oneness orbital. So oneness orbital combine பண்ணும்போது எப்படி கிடைக்கும்டா? So oneness orbital combine பண்ணும்போது எப்படி கிடைக்கும்? So cylindrical தான் கிடைக்குது. Okay, like ஒரு circle தான் கிடைக்குது, but ஒரு கொஞ்சம் ஒரு width இருக்கிற மாதிரி. Okay, so here you can see this is oneness and oneness combine பண்ணும்போது கிடைக்கிற orbital. Okay, molecular orbital தான் sigma oneness. Okay, கிடைக்கிற molecular orbital தான் sigma oneness. Everyone, you please smash the like button. So here you can see the molecular orbital formed by subtraction of oneness orbital is this. Okay, so here என்ன நடக்குது? This is oneness combine பண்ணது. So இவங்க combine பண்ணது, இங்க subtract பண்ணுது. Okay, so here oneness minus oneness, here oneness plus oneness. So oneness minus oneness கிடைக்கும்போது என்ன நடக்கும்டா? So இங்க like divide பண்ற. So that is actually sigma star oneness. Okay, this is actually sigma star oneness. So நம்ம எழுதும்ல molecular like orbital oda arrangement sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. So என்னடா sigma 1s na? So 2 sigma combine பண்ணிட்டு add பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் sigma 1s. So 2 1s, okay, 1s subtract பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் sigma star 1s. I hope it's clear. Addition and subtraction molecule இருக்கு. Clear alle? ஏதாச்சும் doubt? Zoom in. Thank you. I hope it's clear. Then when you consider sigma 1s மட்டும் இல்ல, next என்ன 2s, okay, 2s combine பண்ண போறேன். So what you will get? You will get sigma 2s. Okay, if 2s combining means you will get sigma 2s. Okay, sigma 2s. So 2s minus 2s means you will get sigma star 2s. I hope it's clear. No doubt, all clear. Then I will ask questions. Next தான் among p orbitals, the p set இருக்கு and the orbital is summed to lie along the internuclear axis. Okay, so the molecular orbital formed by addition overlap. Okay, addition overlap of 2pz. Okay, 2pz ஓட addition தான் நடக்குது next. So 2pz ஓட addition நடக்கும்போது எப்படி கிடைக்கும்? You will get sigma 2pz addition நடக்குது. So p னு சொல்லும்போது one sideல positive இருக்கு, another sideல negative இருக்கும். So இத add பண்ணிட்டு plus add பண்ணி centralல இருக்கு, negative sideல two sidesல negative இருக்கு. I hope it's clear னு நினைக்கிறேன். So that is actually sigma 2pz. Okay, that is actually sigma 2pz. Okay, and we know that sigma star is also there. Sigma star 2pz is there. Okay, sigma star 2pz னு சொல்லும்போது எப்படி இருக்கும்? Sigma 2pz minus sigma 2pz. So here you can see sigma 2pz minus sigma 2pz. So அதோட இதுதான் structure. Okay, so அதோட structure இதுதான். I hope it's clear. Now 4 piece ada orbital. Okay, so next, so 2px combine பண்ணும்போது, okay, addition நடக்கும்போது, so you will get pi 2px and 2px subtract பண்ணும்போது you will get pi star 2px. Okay, you will get pi star 2px. Okay, I hope it's clear. So இந்த pi star இருந்தா நம்ம normally எழுதும்ல sigma minus 2 sigma star 1s2 sigma 2s2.
sigma 2s2, sigma star 2s2, and sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, and pi star px, pi star py, and sigma 2p. So இது எப்படி கிடைக்குது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வருதுன்னு கிளியர் இல்ல. எப்படி சிக்மா 1s2 வருது, அண்ட் எப்படி சிக்மா ஸ்டார் 1s2 வருது, எப்படி சிக்மா 2s வருது, அண்ட் எப்படி சிக்மா ஸ்டார் 2s வருது. இப்போ இது கிளியர் இல்ல. Okay, I will draw. Okay, so yes, I will draw Kirtana, no worries. Okay, so guys, oxygen, nitrogen, oxygen, and fluorine. Okay, so yes, so guys, normally energy level diagram, okay, energy level diagram, molecular orbitals oda energy level diagram draw பண்ணும்போது there is two method. Okay, so two method இருக்கு, up to nitrogen வரைக்கும், or from oxygen. So oxygen to oxygen. Okay, from oxygen like oxygen la irundhu it will change. Okay, so there is only one difference. Okay, chinna difference da irukku. So proper ah paarenga. So up to nitrogen varaikum you can see here. So sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s. So the energy is increasing. Okay, now normally eppadi nama atomic orbital la sollum electron eppadi fill pannanom in increasing order la. Okay, energy oda increasing order la electron fill pannanom. Adu same rule nama ingeyum use pannom. So inga energy maximum irukkiradhu sigma star 2pz da. Okay, sigma star 2pz. Okay, so here you can see sigma 1s2, sigma star 1s2. 2 means 2 electron. Okay, so in the 2 illa, so I will draw. So ella orbital layum 2 electron da occupy panna mudiyum. Okay, maximum enna 2 electrons da oru orbital la occupy panna mudiyum. So here you can see sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2s, and sigma star 2s, and after that pi 2px and pi 2py. So here you can see equal. That means the energy of pi 2pz and pi 2py and pi 2px and pi 2py. The energy of pi 2px and pi 2py is actually equal. So adanala da inge equal potirukku, and same adukaprom ingeyum irukku. Okay, that I will tell you. So after that sigma 2pz and pi star 2px equal to pi star 2py, and adukaprom sigma star 2pz. Okay, so idha order. Idu neenga padichi aganum, vera options e illa, vera oru option illa. Okay, idu by heart panniye aganum. There is no option. Okay, so you should by heart this. Okay, ipo just ellarume in the order just ungaloda chat box la edhikonga. Come on guys. So everyone quickly smash the like button da. I want to see 50 likes suddenly. I want to see 50 likes suddenly. So here I can see 50 students. Come on guys. Shizuka is like anime character. Yes, Shizuka. Nitrogen. Yeah, up to nitrogen you can follow this. After nitrogen, okay, after nitrogen you can follow this one. Okay, so here inge enna difference irukku I will tell you. Okay, here you can see sigma 1s, here also sigma 1s, here sigma star 1s, here also sigma star 1s, here sigma 2s, here also sigma star 2s, sigma 2s, here sigma star 2s, here also sigma star 2s. After that pi 2px. Okay, pi 2px, pi 2py. So here you can see it is
sigma 2pz. Okay, sigma 2pz. Sigma 2pz க்கு அப்புறம் தான் என்ன வருதுடா pi 2px and pi 2py. So இங்க first என்ன வருது pi 2px and pi 2py. Okay, so after that here you can see sigma 2pz. Okay, so இங்க sigma 2pz முதல்ல வருது. Okay, first வருது and அதுக்கு அப்புறம் தான் pi 2px and pi 2py வருது. So இங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் pi 2px and pi 2py first வருது, அதுக்கு அப்புறம் sigma 2pz. Okay, yes. Next pi star 2px, pi star 2py. Here also pi star 2px, pi star 2py. அதுக்கு அப்புறம் sigma star 2px. Here also sigma star 2px. So difference இங்க மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, difference இருக்கிறது இங்க மட்டும் தான். So இங்கேயும் okay. So யாரோ nitrogen oxygen அதோட molecular orbital எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன். எழுதணுமா கீர்த்தனான்னு நினைக்கிறேன். Okay, so yes, for when you consider N2, so எப்படி எழுதணும் N2 னு சொல்லும்போது இது actually number of electrons first calculate பண்ணணும். So here we know that for one nitrogen contain 7 electrons. So here you can see like 2 nitrogen is there. So that means it contains 14 electrons. Okay, we should arrange this 14 electron. Okay, so clear alle Kirtana? Okay, okay. So first nitrogen வரைக்கும்னா இந்த method தான் யூஸ் பண்ணனும். Okay, up to nitrogen வரைக்கும் molecular orbital diagram draw பண்ணும்போது இந்த method தான் யூஸ் பண்ணனும். So I'm writing sigma 1s2. 2 means this is the number of electron. Okay, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, and அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் yes pi 2px, pi 2py. So இதுல 2 4 5 6 7 8 electron மட்டும்தான். So இங்கேயும் 2 electron, இங்கேயும் 2 electron. Okay, so next இதுக்கு அப்புறம் யார் வரும் இதுக்கு அப்புறம் தான் pi 2pz. Okay, அதுலயும் 2 electron. So after that pi star, not pi star, sigma star 2px, sigma star 2py. So இதுவும் same energy same. So அதனால இந்த மாதிரி bracketல போடுறேன். Okay, இப்போ total எவ்வளவு electron ஆயிடுச்சு 2 4 6 8 10 12 14. 14 தானே, it's not necessary. I'm confirming this 2 4 6 8 10 12 14. This is the order. Okay, so nitrogen order இதுதான். So in the order மட்டும் இல்ல, they will ask bond order. Okay, so examக்கு அவங்க bond order தான் கேக்கும். Okay, they will ask bond order. Calculate the bond order. How you will calculate bond order? So there is an equation for bond order. Half NB minus NA. What is NB and NA? What is NB and NA? Yeah, she's saying 3, ma'am. These orbitals are filling up faster than was just like my for your physics for energy level. Okay, so here yes. So here you can write what is NB means number of bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital means without star. Okay, just count the electron without star. Without star la inga electrons irukku, you can count that. Just add the electron. Okay, 2 4 5 10 2 4 5 6 7 8 9 10 10. So obviously total 14 electron da irukku. So here we can write 4. Okay, so 4 da varudhu, Indian 2 4 divided by 2. So 10 minus 4 means 10 minus 4 you will get 6 by 2 you will get, thank you so much Navya, 3.
So here the bond order is actually 3. Okay, I hope it's clear. Na, Na, number of antibonding. Okay, I hope it's clear. Yes, yes, sir. I can see now. Yeah, I can see. Right now, I can see. இதுக்கு முன்னாடி பார்க்க முடியலடா. Okay. Where is Shiva and Takshin, Hema, Hepsi, that team? Hepsi akka. So, I hope it's clear. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? கீர்த்தனா clear அல்லே? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா கீர்த்தனா? I switch check. Okay. Okay நாபியா. Last நீ போடுற like பார்க்க முடியல. இப்போ okay clear. So everyone, quickly smash the like button. Harish. Yes, you are here. Zumbi. Okay. So Kirtana clear alla. Next oxygen next என்ன example பண்ணனும் நீங்க சொல்லுங்க. I will do that example. Okay, next என்ன example பண்ணனும். I will do that example. Or else I will give you question. Done ma. Done. Sir, tell me ஏதாச்சும் example பண்ணனுமா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubt இருந்தா enough ma. Okay, done. Cool. Yes. This also I want to add. So they will ask, okay, they will give you some molecule, okay, like O2 minus, O2 2 minus, O2, this is actually previous year question, okay, O2 minus, O2 plus, O2. So arrange these molecules in the increasing order of stability. Arrange these molecules in the increasing order of stability. Arrange these molecules. Okay, in the மாதிரி questions we can expect. Okay, F2. Okay, F2 பண்ணணுமா? Okay, I will do F2. No shit. Okay. F2 I will do. Okay. F2 I will do. Yes. இந்த மாதிரி questions we can expect. Okay, so இந்த மாதிரி questions வரும்போது எந்த like I know to remember bond order. Yeah. Okay, so இந்த மாதிரி questions வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா bond order increase ஆகும்போது stability will also increase. Okay, bond order increase ஆகும்போது stability will also increases. Ma'am, re-NEET க்கு Rohita, enna Rohita, we don't have other option alla. If you want to become doctor, so நீங்க இப்போ try பண்ணியே ஆகணும் maximum. Okay, because வேற options ஒன்னும் இல்ல. So இப்போ உனக்கு டாக்டர் வேணும் இல்ல டாக்டர் ஆகணும்னா நீ இப்போ கிளியர் பண்ணணும்னா நீ படிச்சே ஆகணும். வேற ஆப்ஷனே இல்லனா உனக்கு இந்த வாட்டி நீட் கிடைக்காது. Again உன்னோட லைஃப்ல இருந்து 1 year again repeat பண்றதுக்கு அந்த 1 year waste ஆகும். Okay, yes, you guys are saying the number. I also want to check. So இந்த மாதிரி questions we can expect. Okay, so இந்த question வரும்போது bond order increase ஆகும்போது stability increase ஆகும், bond order decrease ஆகும்போது stability decrease ஆகும். And இது important ஆன வேறொரு like important ஆன point தான். The molecule is stable. எப்போ ஒரு molecule stable னு சொல்ல முடியும்? Number of bonding molecular orbital should be more. Okay, number of bonding molecular orbital should be more than anti-bonding molecular orbital. Then we can say that yeah, that molecule is stable. Okay, so how we can say that molecule is unstable? So that means number of anti-bonding molecular orbital is more means, okay, number of anti-bonding molecular is more than number of bonding molecular orbital, then that molecule is unstable. Next, bond molecular unstable nu solradhu illana
number of bonding molecular orbital equal to number of bonding molecular orbital. Okay, number of bonding molecular equal to number of anti-bonding molecular orbital. Yeah. Clear. Okay, ma'am. Nearly. Rohit, don't worry about. So we all are here, okay? உனக்கு என்ன டவுட் வேணும், என்ன ஹெல்ப் வேணும், so என்ன இருந்தாலும் you can directly reach out us, okay? No doubt, okay? Like அதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. so உனக்கு என்ன டவுட் இருக்கு, இல்ல மேம் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கு, லைக் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் வேணும், இல்லைன்னா என்ன நான் பண்ணணும் தெரியல, மைண்ட் ரொம்ப பிளாக்கா இருக்கு, ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் குட் ஆஃப்டர்நூன் தான். ஸோ என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் டைரக்டா எங்ககிட்ட வந்து சொல்லலாம். ஸோ டோன்ட் வரி, ஓகே, வி ஆல் ஆர் ஹியர். ஸோ எஸ், உங்களை சப்போர்ட் பண்றதுக்காக தான் நாங்கள் இருக்கு. ஓகே, யா, கிளியர்? ஓகே. Then another important point is bond order equal directly proportional to stability. That means if bond order increases, stability will also increase, and bond order is directly proportional to bond energy. So if bond order increases means it is very difficult to break the bond, okay, because that bond strength is more, okay, bond strength is more. So bond order directly proportional to bond energy, but bond order is inversely proportional to bond length, okay. So bond order, if bond order increases means bond length decreases, okay. So that means that strength, okay, bond length decreases means strength increases, okay. And the like relation கடிச்சிருக்குல்ல, ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இதுல? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இதுல? Kirtana saying, okay, எல்லாரும் fluorine கேட்டிருக்குல்ல, so we can draw fluorine ஓட structure, okay. So yes, crack பண்றோம்டா, yes, crack பண்றோம், definitely. So yes, உங்களால முடியும்டா, உங்களால இல்லைன்னா யாரால முடியும்டா? நீங்க எஃபர்ட் போட்டா மட்டும்தான் உங்களால முடியும், இல்லைன்னா எஃபர்ட் போடல மேம் உங்களால முடியும்னு சொல்லி இருக்குல்ல, என்னால முடியலன்னு அப்படி சொல்ல முடியாது. நீங்க எஃபர்ட் போடணும், மேக்ஸிமம் நீங்க எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறது, ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும், ஓகே. மை this is like my relation status is like He2, helium-2, bond order 0. Oh, it doesn't exist. Oh, nice. He2. You're saying this, okay. Complete chemistry, ma'am. Yeah, complete chemistry also I will give it up. That's very nice. Bond order 0. It doesn't exist. Yes. So when you consider fluorine. So fluorine la evlo electrons irukudam. So fluorine la namukku theriyum evlo electrons are there, 9 electrons are there. So F2 nu solumbodhu 9 plus 2, okay. Check 9 plus 2 illa 9 plus 9 illana 9 into 2. So 9 into 2 value evlo 18. So 18 electrons are there, okay. So either nitrogen which compare பண்ணும்போது its atomic number is more than nitrogen alla, so we can choose second orbital, so that, okay, molecular orbital path. So molecular orbital path I am saying, molecular orbital diagram, okay. So yes, we can start, guys. So everyone quickly smash the like button. So sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, and after that sigma 2pz and pi 2px, pi 2py, pi 2px, pi 2py, and after that pi star 2px, pi star 2py. So 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay. 2, 4, 6,
8, 10, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18. And next is sigma to the Z1. Not sigma, sigma star. Yes. So we can write bond order. Okay, we can write bond order. So bond order is equal to half into NB minus NA. So 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 again. 10 minus. So normal 10 minus 8 da irukano. Yes. So when you consider, yes, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's wrong now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now increase aicha. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is not necessary. 19. So you will get 8 divided by 2. So 10 minus 8. 10 minus 8 is 2 divided by 2. 2 divided by 2, you will get 1. Is it clear? Jahi, Kirtana? I hope it's clear. Thank you, Karthik. I hope it's clear. Yadachi doubt irukka? Any doubt? Small. Negative or positive charge means here I just written when you consider, I will draw one more molecule. Okay, so that is O2 minus. O2 minus. So what is O2 minus means? We know that oxygen contain how many electrons are there for oxygen? So we know that 8 electrons. So here you can see 2 oxygen is there. So 8 into 2, that is 16. So here you can see minus 1. So 16 plus 1. Okay, minus 1 means it's accepted 1 electron. Okay, now it contains 16, 8, 16 and 17 electrons. Okay, 17 electrons. So then you can write Aslam, Walaikum Assalam. Walaikum Assalam. I hope it's what is the difference between bonding and anti-bonding molecular orbital. So then another point, the difference between that's already explained. So idellame already explained pannirukku. So when you consider bonding and anti-bonding molecular orbital, the energy energy is different. Okay, so energy is different. Yeah, Gobika ma'am is here. Okay, so yeah. So energy is different. So when you consider anti-bonding molecular energy, that is more than atomic orbital. So namakku theriyum idu starting laye ellame solli irundhathu. So atomic orbitals combine pannidudha enna form agum molecular orbital form agum. Okay, atomic orbitals combine pannita molecular orbital form agum. For example, 4 atomic orbitals combine pannirukuna, so you will get 4 molecular orbital. Okay, so 4 molecular orbital. So in the 4 molecular orbital la irundhu 2 molecular orbital ku in the atomic orbital vida, okay, atomic orbital vida energy kammiya irukum. Okay, energy kammiya irukum. Okay, so and another half irukilla, so another half, that means 2 molecular orbital, and the 2 molecular orbital ku energy adhigama irukum edha vida atomic orbital vida. Okay, atomic orbital vida. So atomic orbital vida. Okay, so in the energy kammiya irukra orbitals na enna bonding molecular orbital. Okay, bonding molecular orbital. Energy adhigama irukra molecule orbitals na, that is anti-bonding molecular orbital. I hope it's clear. Clear alla? Is it clear?
Any doubt? Ma'am, 1.5. I know, bond order. But I am confused. Ennada? Why? Yes, Ramanan. And so here I will give you a very easy trick. Okay. So number of molecular orbitals. Okay. Number of electrons in molecule. Number of electrons in molecule. Bond order and magnetic property. So before that, here I will add one more point. Magnetic property. Yes. So what is the magnetic property? What is the magnetic property? Magnetic property. What is the magnetic property of N2? So tell me quickly, what is the magnetic property of N2? Okay, definitely I will. So what is the magnetic property of N2? N2 oda magnetic property ennada? Atomic orbitals are single. Comedy. So tell me now, what is magnetic property? So tell me, what is the magnetic property of nitrogen? Is it paramagnetic or diamagnetic? Jahi is saying diamagnetic. So yeah, it is diamagnetic, correct. It is diamagnetic. It is diamagnetic, okay. It is diamagnetic, yes. Kirtana is also saying diamagnetic. Navya, are you there? Are you there? I think Navya is facing some issue. So here you can see what is the magnetic property of F2, fluorine, F2 molecule. What is the magnetic property of F2 molecule? So tell me, Ada, what is the magnetic property of F2? Yes, Navya is here. So yes, so tell me now, what is the magnetic property of F2 molecule? I'm here. So what is the magnetic property of F2 molecule? No answer. So how we will calculate? Yes, diamagnetic. How we will calculate magnetic property? So here you can see Ella electrons, okay, Ella electrons paired means, okay, if every electrons are in pair, okay, paired system Ella electrons paired we can say that is diamagnetic. Dia, paired, okay, di means two. Ellame two electrons we can say that is diamagnetic. I hope it's clear. And what is paramagnetic means? Paramagnetic means yadachu unpaired electrons okay, unpaired electrons. If unpaired electrons is present means we can say that that is paramagnetic, okay. Diamagnetic means ella electrons paired irukkanum, okay. So paired we can say that is diamagnetic and unpaired we can say that is paramagnetic. I hope it's clear. Yadachu doubt irukada? Any doubt? Clear, clear. So, உங்களுக்கு இந்த question தான் வரும். Either they will ask bond order, okay, bond order or magnetic behavior, okay, இதுதான். So, அதுக்கான ஒரு table தான் இது. So, in the table just by heart பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. So, here you can see number of electron in molecule. So, 2 electron means bond order is actually 1. Magnetic property is diamagnetic. And so, we know that, okay, if even number of electron, okay, even number of electron na obviously the magnetic property என்ன diamagnetic தான் வரும், okay. Even number of electron வந்தா அது எப்பவுமே என்னடா diamagnetic தான் வரும். But அதுல exception இருக்கு, okay. You can see this is one exception. So here you can see this is one exception. Okay, so number of electron is 10 and the bond order is actually 1 and it is paramagnetic.
even number of electron இருந்தா எப்பவுமே yes diamagnetic தான் இருக்கணும். But this is one exception and there is one more exception, that is 16. Very good, Navya படிச்சிருக்கு proper. So 16 என்ன, it is actually even number தான். And here the bond order is 2. But even number னு சொல்லும்போது என்ன வரணும், obviously அது diamagnetic இருக்கணும். But it is paramagnetic. Okay, but it is paramagnetic. Okay, clear alle? ஏதாச்சும் doubt? Any doubt? Any doubt? Exception. And next is that diagram. Okay, energy level of molecular orbital diagram. So here you can see this is actually sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py up to nitrogen வரைக்கும் இருக்கிற method தான். Okay, up to nitrogen, here you can see up to nitrogen energy order. Okay, so how we will fill this molecular orbital diagram? So molecular orbital diagram எப்படி fill பண்ண முடியும்? So I will tell you. So for example N2. Okay, N2 னு சொல்லும்போது, so we know that N2 contain 14 electron அல்ல. So here I am writing 14. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okay, so இப்படிதான் electrons fill பண்ணணும். Okay, so in the diagram actually increasing. Okay, so இதுதான் energy கம்மி. Okay, lower energy level to higher energy level. Okay, this is the lower energy to higher energy. தெரியலடா சடனா ஏதோ ஒரு obstacle. Okay, so here you can see இது இப்படிதான் electron fill பண்ணணும். So இங்க இருக்குல்ல 1s னு அது எப்படி fill பண்ண முடியும்? இதுல 14 தான் இருக்கு. So அது எப்படி fill பண்றேன்னு I will tell you. So 1 2 3 half filled, அதுக்கப்புறம் full filled. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yeah, இப்படிதான் half fill, அதுக்கப்புறம் full fill பண்ணணும். Yeah, I will drink water. Okay, so இது clear அல்லே? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா இதுல? So from here also you can calculate bond order. Okay, from here also you can calculate bond order. So bond order எப்படி calculate பண்ணலாம்? This is sigma 1s, this is sigma star 1s, this is sigma 2s, this is sigma star 2s, this is pi 2px, pi 2py. So pi 2px, pi 2py ட energy is actually same. So அதனால இப்படி draw பண்ணா போதும். Okay, and here you can see this is sigma 2pz and pi star 2px, pi star 2py, and this is sigma star 2pz. I hope it's clear. ஏதாச்சும் டவுட் எங்கேயாச்சும் இருக்கா? எங்கேயாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க. Hamsini, yes. Hamsini is actually late. Okay, no doubt illam. Okay, so இது after N2. Okay, after N2 ஓட energy order தான் இது. So இதுல சின்ன ஒரு என்ன change தான் இருக்கு. So என்ன இங்க sigma 2pz and this is pi. இங்க actually இது pi. First ல pi 2p, here you can see pi 2px and pi 2py. This is sigma 2pz. So here you can see sigma 2pz, அதுக்கப்புறம் தான் pi 2px and pi 2py வருது. I hope it's clear. Any doubt? Doubt இல்ல.
So here you can see different examples. Okay. Fluorine molecule, oxygen molecule, carbon molecule, boron molecule, beryllium molecule, helium molecule, hydrogen molecule. Yes. Neon. Okay. So when you consider BE2, okay. Sorry, not BE, BE2. Okay. Boron 2. So boron 2 na enna? So boron 2 la single bond. Okay. Single bond is actually sigma bond. Okay. You know guys, idoda reason theriyumla. BE2 la and it's actually single bond is a sigma bond. When you consider carbon la two covalent bonds are pi bonds. Okay. To carbon 2 la two covalent bonds eppadi irukum? Adu pi bonds da. Okay. Mom, I'm little hungry. Enna. So here, molecular orbitals and node. Okay, molecular orbital and other node. So here you can see sigma 1s, sigma 2s and sigma 2pz and pi 2px, pi 2py ki ellame bonding molecular orbital varumbodhu node actually இது 0. இங்க sigma வரும்போது மட்டும்தான் node is actually 1 1 வருது. When you consider anti-bonding molecular orbital, so anti-bonding molecular orbital the node எல்லாமே 1 1 1, but here you can see sigma star 2px and sigma star 2py அதுக்கு ரெண்டுமே 2 2 வருது. Okay, 2 2. So I will give you questions. You can write answer. Okay. Yes. Do the question. I will take water and I will come back. Okay.
Tell me guys, what is the correct answer? Which of the following is correctly based on molecular orbital theory for peroxide ion? Okay, it is bond order. Its bond order is 2 and it's paramagnetic. Its bond order is 2 and it's diamagnetic. Bond order is 1 and it is diamagnetic. Bond order is 1 and it is paramagnetic. Simple enough. Yes, Hema Prabha. Yes. So correct answer annada. Bond order is actually 1 na, and it is actually diamagnetic. Okay. 1 na sunbod, obviously we know that if bond order is 1 means obviously it is diamagnetic. Then I will give you another question. It is JEE means 2013 question. Okay. In which of the following species? System. So you just calculate, then I will say. After lunch break, bring. Gopika mama actually making it. Yes. Yeah. Your molecule does not exist. You are like helium 2. So just first you calculate, then I will calculate. Okay. So you guys are saying Oja, Ojal, Leah, Harish, Shrimki, Ketana. Everyone is saying 2 only. Let me check. Okay. He2 plus. Okay. So when you consider He2 plus means how many electrons are there? So when you consider He2, 2 electrons. So He2 plus means 1 electron only there. And helium 2 minus. Helium 2 minus means how many electrons are there? How many electrons? Helium 4, 2, 4. 2 minus means again add 2 electrons. So 2 sigma minus 2 sigma star minus 2 sigma 2 helium 2 electron 4 electron 2 minus means 6 electron means we know that we can just check our table. 6 electron means it will not exist because anti-bonding molecule on the table 6 electrons. Yes, 6 electron means it is actually 6 electron means bond order is actually 1 diamagnetic. So bond order here I am just writing the bond order. Okay. 2 electron. Now only 1 electron is there. So bond order is equal to half into Nb minus Na. Only 1 0.5 and E2 2 minus He2 2 minus means helium 2 2 4 4 5 6
bond order half into ND minus NA. Sigma 1 is 2, sigma 1 is 2, sigma star 1 is 2, sigma 2 is 2. 4 minus 2 divided by 1. So 4 minus 2, 2 by 2. This one. Bond order is actually 1 there. So bond order, here the bond order is 1. You answer this one. So both molecule will exist. Okay, both molecule will exist. Both molecule will exist. Yes, yes, correct answer only. Yes, that both molecule will exist. Half into 1 minus 0. That is this one. Okay, half into 1 minus 0. This one, correct. Bond order is actually 0.5. So when you consider helium actually 6 electron. Okay, it contains 6 electrons. So bond order is equal to half into bonding orbital minus anti-bonding orbital. So we know that it is actually sigma 1s2, sigma star 1s2, and sigma 2s2. So it is actually 4. 4 minus 2. 4 minus 2, you will get 2. 2 by 2, you will get 1. Yes, this will exist. This will exist. So then I will give you another question. Which of the following is incorrect regarding molecular orbital theory? Number of molecular orbital formed is equal to the number of anti-bonding. The more stable the bonding molecular orbital, the less stable corresponding. So tell me, what is your answer? B will not exist. 3 will not exist at all. So tell me. Easy question. Ma'am. Have weightage of chapter. Okay. Yes, if you want, I will share it. So I will share. I will share. Helium looks like it. Talk about a lot, but never actually shows up. Oh my God. Okay, so let me check. I also don't know. We can check. Okay, so now you guys are saying C, D, B, everything you are saying except A. Okay, so let me check. So the number of molecular orbitals formed is always equal to number of atomic orbital. Yes. So number of evlo atomic orbitals combine paniko avlo molecular orbitals we will get. So this is correct. Okay, this is correct. The molecular incorrect yes, the more stable bonding molecular orbital, the less stable is corresponding yes, obviously when you compare the stability of bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital, the stability of bonding molecular orbital is more than anti-bonding molecular orbital. So this is also correct. In a stable molecule, the number of electron. Okay, in case of stable molecule, the number of electron in bonding molecular orbital is always equal to that in anti-bonding. In a stable molecule, the number of electrons in bonding molecular orbital is always equal to that of anti-bonding molecular orbital. No. This is wrong. Okay, this is wrong. We can check option 4 because everyone is saying 4 only. So let me check. Like an atomic orbital, each molecular orbital can accommodate up to 2 electrons. Yes, it is true. So with the opposite spin, yes. Like when you consider sigma 1s2. So it is actually opposite spin only. Opposite spin
accordance with the Pauli's exclusion principle. So this is actually incorrect statement. Option 3 is, that means option C is actually incorrect statement. Okay. Energy. Guys, come on, show some energy. Yes. So, yaar 4 ella sollirukada. This 4 is actually wrong statement. I mean correct statement only. So then I will give you next question. You can write next question. Come on, here. Which of the following is correctly based on molecular orbital theory for peroxide? It's already we did this question. So this is actually previous year question. Using molecular orbital theory, predict which of the following species has shortest bond length. I told you now, bond length they will ask, bond order they will ask. So okay, come on, guys. So Kyuka, I will give you, if you want, I will give you timer also. Okay, because this is a previous year question, so you can do it. Come on. 1 minute till I correct answer in the description. Prabha, that I want to ask to my channel manager. So anyway, I will share on Telegram. Okay, I will share this on Telegram. Okay, that is better. A ma'am. You guys are saying A with explanation. Joshua is saying 4. Other students are saying A only. Let me check here the molecular predict which of the following species has shortest bond length. Okay, why shortest bond length? We know that bond order. Bond order directly proportional to, what is that? Bond order directly proportional to stability. Bond order increases, stability also increases. So, and bond order inversely proportional to bond length. So, just calculate bond order. What is the bond order of this molecule? O2 2 plus means it is actually O2 2 plus means how many electrons are there? 8 8 8 8. It is 16 minus 2. 16 minus 2 means it is 14. 14 electrons are there. And when you consider O2 plus means 16 minus 1, that is 15. And here you can see O2 minus means 16 plus 1. 16 plus 1 means it is 17. So O2 2 minus means 16 plus 2. 16 plus 2 means 16 plus 2. Yeah, it is 18. Okay. So we know that we already discussed one table. So just by heart the table, you can expect this type of questions. So the table, I will show you the table. Table. Yeah. Here you can see 14, 15, 17, 18. 14, 15, 17, 18. 14, 15, 17, 18. So bond order is 3. It is 2.5, 1.5 and 1. So bond order is maximum in 14. So check 14. So which is 14? That is more stable. So here this is more stable. Yeah, correct. So more stable means bond length is very shorter bond length. Okay. Yes, one only, ma'am. I got confused. Okay, Joshua, clear? Okay, then I will give you next question. This is JEE Mains 2017 question. Okay, which of the following is not paramagnetic? Oh, this is also very easy question. Hey, JEE Mains question. Okay, come on, I will give you 1 minute. Okay, so yes, come on. Who will give answer within 1 minute?
Come on, guys. If bond order is proportional to stability, then O2 2 plus must be the most stable relationship ever. Oof, 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 oof. Do you have any breakup story? Pure science. Pure science means that is biology, chemistry, physics, pure science. That is pure science. So what is your answer, Ada? 3333. Let me check. So it is para or dia they are asking. So nitrogen 7 plus oxygen 8. 7 plus 8. 14. Yes. Carbon is actually 6 plus oxygen is actually 8. So you will get 7, 14. So H2 plus means 2 electron. 2 electron plus means 1 electron. O2 means that is oxygen is 8. Oxygen is 8. 8 into 2, you will get 16. And which of the following is paramagnetic? Is there any odd number? Is there any odd number? Exception is there. 15, 14, 16. Not which of the following is not paramagnetic? This is paramagnetic. This is paramagnetic. This is also paramagnetic. Correct answer is option 3. Just that is diamagnetic. Okay. Not paramagnetic. Yeah, not paramagnetic. H2 plus. It is, yes, H2 is paramagnetic. It is H2 plus. It is 1. So then I will give you another question. Lots of questions are there. You can solve. Okay. Which one of the following molecule is expected to exhibit diamolecule behavior? Okay. Come on. Cube. Socio, ma'am. Okay. So yes, in the PDF kuda I will attach that one. Okay. That's okay, va? Okay. Break, ma'am. Break. What is time now? 38 ಅಲ್ಲ 2 o'clock போதும்லடா break என்னடா break எத்தனை 2 o'clock போதும்ல break 1 and 4 are done. 1 and 4 are diamagnetic. Let me check. 14 sulfur 30 and 32 oxygen carbon 12. Sorry. Diamagnetic. This is not para. This is dia. Also dia. 1, 4. Option 4. Option 4 is the correct answer. Yeah.
ஏடா இங்க இருந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலி எலிமினேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஆன்சரை எலிமினேட் பண்ணிட்டு அப்படி மேட்ச் பண்ணிட்டு எழுதணும் இங்க. ஓகே, then I will give you another question. So இந்த சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I will give you break. ஓகே, ஸோ பிரேக் எல்லாம் தர்ற, அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பரா செஷனுக்கு வரணும். ஓகே, தத்துவா மெட்டீரியல். ஓகே, தத்துவா மெட்டீரியலோட தத்துவா புக்கோட. ஓகே, ஸோ தத்துவா புக்கில் ஆக்சுவலி 11th and 12th செப்பரேட் புக் இருக்கு. ஸோ tell me what is the correct answer now? Which of the following is correct order of stability? Come on. First you check, then I will tell you. See. Let me check. See. Helium. 4 electrons are there. Helium plus means 3 electrons are there. And H2 plus 1 electron is there, 2 electrons there. Okay, 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4 we can calculate number of, say 2. Okay, we have that table. Do you remember that table? On the table just by heart panna. Okay, 1, 2, 3, 4. So on the table by heart panni agano because we don't have other options. Okay, and go to 1, 2, 3, 4 table. Yes, 1 வரும்போது 1 இல்ல 1 order 1 இல்ல, so like 2 it's 1 and it's 0.5, it is 0. So which one is more stable? Which one is more stable? 1 0.50. This is actually 1, 0.5, this is 0. And when you consider 1, so which is more stable? This is more stable. Okay, He2 is more stable. Here also He2 is more stable. Then yes, then when you consider H2 plus means it is actually H2 plus. After that H2 plus, then helium 3. Yes, helium 3 plus. Correct answer is 3 only. Correct answer is 3. Yes. I hope it's clear. Then I will give you break. எவ்வளவு டைம் பிரேக் வேணும்? Okay. I will give you, yes.
Okay. Light target இருக்குடா. Okay, 100 loves. I want yes 210. I will give you 210. Okay, up to 210 வரைக்கும். Okay, max 2 இல்லடா 210. 210 is maximum. Oh, 210 is maximum. So, okay, so எல்லாரும் போய் correct 210 க்கு திருப்பி வரணும். Okay.
എവിടെയാ? ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങള് തഞ്ചാവൂര് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ മതി ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടോന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി. അല്ലാതെ പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. ഈ വീക്ക് ആ ട്രിപ്പ് ഓക്കെ. Thank you guys. Hundred likes അയച്ചാടാ. It looked like someone set a deadline to resume back. Yeah. Changed. Ayo. Set. I will still ask. If you're not giving 100 plus likes means I'm not coming. Hi. Mashri. 100 likes. 100 likes வரல. இவ்ளோ டைம் ஆயிடுச்சு. Don't reveal the company secret. ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் கூட அக்செப்ட் பண்ண முடியல. சோ பேட். லஞ்ச் மேம், லஞ்ச் இல்லடா, இதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் பிரேக்குக்கு லஞ்ச். ரியலி? தென் லைக் நோடா லஞ்ச் நெக்ஸ்ட் பிரேக்குக்கு லஞ்ச். எனக்கு இப்போ பசிக்கல. Then we can start, I think, next chapter. Okay. So கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் எல்லாமே இந்த சாப்டர்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் we can redox chapter. நோடா. சோ உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்? இன்னைக்கு ஆக்சுவலி என்ன டே? வெனஸ்டே அல்ல. சோ உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷலாடா? உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்? 100 லைக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் லஞ்ச். அவ்வளவுதான். இது வரைக்கும் 100 லைக்ஸ் வரல. 100 லைக்ஸ்க்கு அப்புறம் லஞ்ச். ஓகே. சாம்பார். என்னடா சோலி? என்னடா புரியல? சொல்லி முடிச்சிருச்சு. எக் ரைஸ் சாம்பார் சாதமா சாம்பார் ரைஸா? ஐ மீன் சாம்பார் கறி பிளஸ் ரைஸா? வாட்? மட்டன் மேம். சீரியஸ்லி மட்டன் இல்ல இன்னைக்கு. ஆக்சுவலி வெனஸ்டே தான். ஒன்னும் மட்டன் இல்ல.
நோ மட்டன். புளிக்குழம்பு. புளிக்குழம்பு. மட்டன் மேம். சீரியஸ்லி மட்டன். சொல்லி முடிச்சிருச்சு. டே உனக்கு தங்கமலை மலை. தங்கம் தங்க தங்கமலை. கறி பிளஸ் ரைஸ். ஐ எம் மிஸ்ஸிங் சாம்பார். ப்ராமிஸ். ஐயோ கீர்த்தனா தெரியும் தெரியும் தெரியும். நோ விஷயம். எதுக்குடா சும்மா சொல்றேன் நான். கீர்த்தனாக்கு மட்டன், இங்க ஜோஷ்வாக்கு கறி பிளஸ் சாம்பார் பிளஸ் ரைஸ். நவ்யா உனக்கு என்னடா? அண்ட் சுகிபி மன்யூ saying புளிக்குழம்பு. Navya's egg rice and egg rice. Okay, egg sambar. Okay, rice and egg sambar. Oh, nice combo. Yes, I am. Lemon rice, egg sambar and rice. Hello ma'am, your power cut, so I can't attend. Okay, Manju. Nice da. So சாப்பிட்டு செட்டா இருக்குல்ல. சோ அப்ப எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க. எனக்கு 100 லைக்ஸ் அப்புறம் தான் எனக்கு சாப்பிட முடியும். ஓகே, யா லெமன் ரைஸ். ஓகே, you can see lots of good foods. So இதுக்கப்புறம் காம்போ வேற லெவலா. சாம்பார், எக் அண்ட் ரைஸ் வேற லெவலுக்கு. ஸ்லீப்பி மோட் ஆன். நோ குக். ஓகே மேம், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஏடா no nap break. So I will give you after 5 o'clock a nap break. Okay, not nap break. நீங்க என்ன நர்சரியா? நர்சரியா nap break எல்லாம். ஃபயர் மோட் ஆன். யா ஃபயர் மோட் ஆன் ஆகணும், இல்லைன்னா எக்ஸாம் கோவிந்தா. Exam will become govinda. Okay, we can start anyway. So next we are starting next chapter, that is redox reaction. Okay, next chapter, redox reaction. Oh man, Sri teacher used to make sleep. Now I'm getting that our nursery teacher will do that. Okay, we have I think that age, okay, up to 5 years, அது வரைக்கும் இருக்கிற ஏஜ் ஆக்சுவலி சூப்பர் ஏஜ் தான். படிக்க வேண்டாம், டென்ஷன் இல்ல, ஒன்னும் இல்ல, ஜஸ்ட் சும்மா ஜாலி. ராவிலே நீக்கணும், அதுக்கப்புறம் நர்சரி போகணும், சில்லு, ஃபுல் சில்லு, ஒன்னும் படிக்க வேண்டாம், யாரும் திட்ட மாட்டேன். So ஐயோ I'm missing. ஸோ அந்த டைம்ல எனக்கு ஐயோ எப்படியாச்சு காலேஜ் படிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படி இருந்தது. இப்போ ஐயோ ஒர்க்கும் வேண்டாம், காலேஜும் வேண்டாம், எனக்கு 5 இயர்ஸ்ல திருப்பி போகணும். பல டைம் டிராவலரும் கிடைச்சா டெஃபினெட்லி நான் போயிடும் தான். Bed plus teacher, not getting sleep. அந்த even me, yeah, ஐயோ லைக் 5 இயர்ஸ்னு சொல்லும் போது நல்லா இருக்கும்ல. 5 இயர்ஸ்ல ஆக்சுவலி ஒன்னும் தெரிய வேண்டாம், சாப்பாடு அம்மா கொண்டு வரும், சாப்பிடணும்னா சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம். நர்சரிஸ் வாவ், யா ஐயோ எல்கேஜி யூகேஜி மிஸ்ஸிங். ஸோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது என்ன நினைச்சேன்னா, ஐயோ எப்படியாச்சும் இது முடிஞ்சு ஏதாச்சும் வேலை கிடைச்சா போதும். ஸ்கூல்ல படிக்கணும்ல, ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும், படிக்கணும், மிஸ் குவெஸ்டின் கேட்கும் போது அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும், சொல்லலாம்,
கிளாஸ்க்கு வெளியே போகணும், ஐயோ இதெல்லாமே ரொம்ப பிரச்சனையா இருந்தது. ரொம்ப அந்த டைம்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருந்தது. ஐயோ இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் பெஸ்ட். அந்த ஏஜ் தான் ഏറ്റവും பெஸ்ட் ஏஜ். பெஸ்ட் ஏஜ் இப்போ. ஐயோ I was, I mean anyone asked chocolate, definitely rowdy baby. Yeah, ஐயோ I'm missing my child, not childhood ன்னு சொல்ல முடியாது. 5 வரைக்கும் 5 ஏஜ்ல எப்பவும் 5 ஏஜ்ல இருக்கணும். 5 சூப்பர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் ஏஜ் ஐ திங்க் காலேஜ் லைஃப். காலேஜ் லைஃப் எல்லாருக்கும் பெஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, பட் மை காலேஜ் லைஃப் வாஸ் குட். அண்ட் மை ஸ்கூல் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல. யா சாக்லேட் கிடைக்கும். இல்லடா காலேஜ் லைஃப் ஆக்சுவலி சிலவங்களுக்கு தான் காலேஜ் லைஃப் அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும். ஆக்சுவலி ஸ்கூலை விட காலேஜ் லைஃப் சோ சூப்பரா இருக்கு டெஃபினட்டா. ஸோ லைக் காலேஜ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், காலேஜ் கட் பண்ணணும், காலேஜ் பம்ப் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும், இது எல்லாமே பண்ணுவேன் காலேஜ்ல. எலெக்ஷன் நடக்கும். ஸ்கூல் லைஃப் சூப்பர். நோடா காலேஜ், நீங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுங்க, காலேஜுக்கு அப்புறம் நீங்க டெஃபினட்டா சொல்லுங்க ஸ்கூல் லைஃப் ஒன்றும் இல்லை, நத்திங். ஓகே, ஸோ காலேஜ் லைஃப்னு சொன்னா சூப்பரா இருக்கும்டா. ஸோ லைக் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், லைக் காலேஜ் கட் பண்ணணும், மேக்ஸ். நான் என்னோட மேக்ஸ் எல்லாமே ஆக்சுவலி எனக்கு மெயின் கோர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி. மை கோர் சப்ஜெக்ட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி தான். அண்ட் என்னோட சப் ஆக்சுவலி பிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் தான். பிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் பிளஸ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷும் என்ன ஹிந்தியும் இருந்தது. ஸோ இதுல நான் என்னோட மேக்ஸ் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தான் மேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ பார்க்கவே இல்லை நான் என்னோட மேக்ஸ் கிளாஸ். லைக் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தது. ஸோ அவ தான் மேக்ஸ்ல டெய்லி அட்டென்ட் பண்ணிட்டு மனுஸ்ரீ. ஸோ அவ தான் மேக்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு டெஃபினெட்லி அவன் என்ன சொல்லுன்னா லைக் என்னோட அட்டெண்டன்ஸ் அவ தான் சொல்லும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஸ்பிளிட் ஆகி எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகி போயிட்டேன். ஐ ஆல்சோ ஹேட் மேக்ஸ். ஐயோ மேக்ஸ் கிளாஸ்ல நான் போகவே இல்லை இது வரைக்கும். மேக்ஸ்ன்னு சொல்லும் போதே ஐயோ. ஸோ மேக்ஸ் கிளாஸ் கட் பண்ணி கேண்டீன் இல்லைன்னா லைப்ரரி இல்லைன்னா எங்கேயாச்சும் போய் இருந்து சொல்லும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே லைக் என்ன மேக்ஸ் கிளாஸ்னா யாரும் இருக்காது. ஓகே, என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு அவ மட்டும்தான் எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணும். ஸோ அவதான் போய் என்னோட அட்டெண்டன்ஸே சொல்லும். ஆக்சுவலி நான் படிச்சது எல்லாமே ஒரு உமன்ஸ் காலேஜ்ல, உமன்ஸ் ஸ்கூல், கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல எல்லாம். ஸோ கான்வென்ட் காலேஜ், கான்வென்ட் ஸ்கூல். ஸோ கான்வென்ட் ஸ்கூல்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும். கான்வென்ட் காலேஜும் அது மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணணும். ஐ லவ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரியலி. ஓ தட்ஸ் so nice. But I don't. Strict on, ரொம்ப strict. Meanwhile, Jay has been dealing with maths daily. Yeah. Jay aspirants. Yeah, Papa, me. Yes. Okay. So we can start. Thermodynamics. One second. Thermodynamics I am planning in next class. Equilibrium I will do this class. In this class I will finish equilibrium, but thermodynamics I will do it in another class. Just a second, I want to check.
Thermodynamic, we can do it in next class. So, because thermodynamic got a PPT, like, so next class, like, thermodynamics, no, chemical kinetics, so, like, like, எடுக்கலாம்னு நினைச்ச ஒரு டிஃபரெண்ட் கிளாஸ்ல. ஓகே மேம், நீங்க என்ன கோர்ஸ்? நான் கெமிஸ்ட்ரிடா, பிஎடா, பிஎட், எஸ் பிஎட். Yes, tomorrow organic class இருக்கு, like complete like basic organic or something. Okay, yes, yes, yes. Okay, continue the class. Okay, so we can. So yes, first one is redox reaction. So what is actually redox reaction now? So it is a chemical reaction where you can see oxidation and reduction simultaneously. Okay, where you can see oxidation and reduction simultaneously. So that is actually redox reaction. So guys, what is oxidation and reduction? That is also very important. So oxidation means, oxidation is what is losing of electron, and reduction is gaining of electron. Okay, reduction is gaining of electron, oxidation is losing of electron. Okay, search GOC also, ma'am. Okay, so GOC, so today I will finish GOC ada. GOC hydrocarbons ellame ipo finish pannum nenikren. So what is time now? It's, yeah, so yes, so yes, lose of electron, gain of electron. Okay, and oxidation lab, so removal of hydrogen and addition of oxygen. So இதோட ஆக்சிடேஷன் இருக்கு, அதோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் ரிடக்ஷன் இருக்கு. ஓகே, okay, 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 ma'am. Equilibrium I will finish today. Now you said, okay. So next, oxidation means oxidation number increases. Okay, oxidation number increases. When you consider reduction, reduction means oxidation number reduces. That means decreases. Okay, that is actually simple statements or simple definitions of oxidation and reduction. So next is oxidation number. Okay, oxidation number or oxidation state. Okay, oxidation number or oxidation state. Okay, so normally charge present on individual atom. Okay, after it's all bond break. Okay, so all bond broken anadhukku appuram. Okay, if all the bonds are broken, so you will get a oxidation number. Okay, you will get a individual atom charge. Okay, so that is, ma'am, equilibrium. Yes, definitely I will cover equilibrium, madam. Okay, yes, so charge present in an individual atom after all the bonds are broken. So when you consider H2O, so H2O, hydrogen, hydrogen. So inga high oxygen oda charge enna. So oxygen oda charge enna, hydrogen oda charge enna, guys. Oxygen oda charge enna, hydrogen oda charge enna. Smash the like button. Yes, yes. So 100 hit ஆயிடுச்சுன்னா மட்டும்தான் எனக்கு லஞ்ச் சாப்பிட முடியும், guys. Let's hit target. Yeah. So tell me, what is the oxidation number or oxidation state of oxygen and hydrogen? I am late. Rick, come on. O2 minus. Okay, so what will happen in the bond break agumbodhu, hydrogen will get positive charge and oxygen will get negative charge. Okay, so negative. So here again in the bond break agumbodhu, hydrogen will get positive charge and oxygen will get negative charge. So total oxygen oda charge ennada ipo 2 negative. Okay, so total oxygen oda charge ennada, that is actually 2 negative. Okay, so we can do some examples. Okay, yes. When you consider HF, what is the oxidation number of oxygen
and hydrogen, and what is the oxidation number of fluorine? So here hydrogen is sharing one electron, -2 and 1. -2 and 1. Nitish is saying +1 and -1. Yes. Tanya Shri is saying +1 and -1. Okay. So we know that here it's a mutual sharing of electron. Okay, it is mutual sharing of electron. What will happen if this bond breaks means, okay? So hydrogen will get, okay, hydrogen will get one electron means, so not hydrogen will get one electron. So here we know that fluorine, okay, what is fluorine? So fluorine is more electronegative. Okay, what is electronegative means? Electronegative means it is the ability of an atom to attract the shared pair of electron. Okay, so the shared pair of electron, here you can see this is the shared pair of electron, and fluorine has more electronegativity. So then what will happen? Fluorine will accept or attract this 2 electron, and hydrogen will get positive charge and fluorine will get negative charge. Okay, so that means hydrogen +1 and fluorine -1. I hope it's clear. Clear allada? Yadacha doubt irka? Yadacha doubt irka? So we can consider hydrogen. Okay, hydrogen or a different atoms we can consider. Okay, not atoms. Hydrogen or a different molecules. Okay. So first I'm writing here hydrogen. So hydrogen is bonded with metals, non-metals. So non-metals. And here it is metals. So here you can see hydrogen is connected with fluorine, or hydrogen is connected with the chlorine, and okay, so on. And here you can see hydrogen is connected with the metal sodium. Na. Okay, or hydrogen is connected with the chlorine, not chlorine, calcium, potassium, or here I am writing hydrogen is connected with the, okay, sodium, calcium. So we know that for calcium, CaH. Okay, so tell me the oxidation number. Tell me the oxidation number. So we know that when you consider calcium and hydrogen, we should balance this. So if you are balancing means, we can write it as CaH2. CaH2. So write the oxidation number of hydrogen in non-metals. Write the oxidation number of hydrogen in non-metal. Come on. With metal, hydrogen will get a -1. With metal. Okay. Sure. Medicos. Actually we are covering right now 11th only. Okay. So 11th order content na cover pandra. Okay. So no worries. Okay. Rajkumar, no worries. Okay, so we can check it out. So if this bond break means, okay, this bond break agumbodhu, you know that fluorine is more electronegative atom. So fluorine will get -1 because fluorine will accept that one electron. Okay, so hydrogen will get +1. So if this bond break means chlorine will get -1 and hydrogen will get +1. Okay, so if when you consider hydrogen is bonded with any of the non-metal atom, okay, non-metal atom, so the oxidation number of hydrogen will become -1, not -1, +1. Okay, so it is giving electron. So when you consider metals, so hydrogen and sodium. So what is the oxidation number of hydrogen here? So tell me, what is the oxidation number of hydrogen here?
Eda. So what is your name? Tanga Mala. Am I right? I think he's roasting me. So hydrogen and sodium bond break agumbodhu what will happen nada? So here we know that sodium is ready to donate electron. Okay, sodium is ready to donate electron. So the oxidation number of sodium is actually +1 and oxidation number of hydrogen is actually -1. So here also it is also +1, it is -1. So when you consider this, okay, calcium, we know that calcium is ready to give 2 electron. Okay, calcium is ready to give 2 electron. So calcium is actually +2 here, and here you can see 2 hydrogen is there. Okay, 2 hydrogen is there. So 1 hydrogen -1. Okay, the oxidation number of 1 hydrogen is -1. Okay. Then guys, we can move to fluorine molecule. Okay, we can consider fluorine molecule or example. So when you consider fluorine, before that I just want to add one more point. Here you can see hydrogen bond. Suppose this hydrogen bond breaks, means what is the oxidation number of hydrogen here? What is the oxidation number of hydrogen here, or oxidation state of hydrogen in hydrogen molecule? Joshua is saying 0. Carmugil. Okay, your name is Carmugil. Nice name, Carmugil. +1, -1. So you guys are saying +1, -1. So here it is a homo molecule. Okay, homo molecule. So here the electronegativity of both are hydrogen. So what will happen? So here this hydrogen is giving 1 electron. This hydrogen is also sharing 1 electron while bond breaking time. So this hydrogen will take this electron and this hydrogen will take this electron. So here what you will get? Free radicals or neutral hydrogen atom. Okay, so you will get neutral hydrogen atom. Yes, Carmokil. Free radical or neutral hydrogen. Yes, homolytic cleavage. Very good. Homolytic cleavage. Do you remember? Homolytic cleavage. Yes. Then we are moving to fluorine. Okay. So when you consider fluorine, so fluorine is connected with chlorine. Fluorine is connected with hydrogen. Fluorine is bonded with the fluorine. So tell me the oxidation number of fluorine. So tell me the oxidation number of fluorine here. So inga fluorine oda oxidation number ennada. So what is the oxidation number of fluorine here? All are -1. All are -1. Really, Nitish? All are -1, sure? -1, 0. I can see. I am back. Yes, Navya. 1 minute ke enga poirukku Navya. Break ella eduthu enga ponadhu? No ma'am, expect F2. Okay. No, okay, very nice. So in the bond break agumbodhu enna nadakunda? Okay. So we know that fluorine is most electronegative element. Okay. So went to shop for what? To buy chocolates. Navya. So fluorine is most electronegative element. Okay. So when you compare, like when you consider a periodic table paakumbodhe adula most electronegative element is actually fluorine. So fluorine oda oxidation number is actually -1. Here chlorine is +1. And when you consider here, it is hydrogen is +1 and fluorine is -1. So when you consider its homolytic cleavage, okay, cleavage, snack, to get snack and chocolate, எனக்கு அப்படி ஃபீல் வந்துருச்சு. சாக்லேட் டெஃபினட்டா நீ சாக்லேட் வாங்குறதுக்காக போயிருக்கும்னு. எஸ் மேம்.
right? So what will happen? Fluorine means, yes, it's homolytic bond cleavage. Okay. So the oxidation number is actually 0, 0. Okay. I hope it's clear. I hope it's clear. Then we can consider OF2 molecule. Okay. Some oxygen molecule. So that is, we can consider, yeah. So yes, we can consider oxygen molecule. Okay. So oxygen molecule, when you consider oxygen molecule OF2 is there. Okay. So OF2. So OF2 la oxygen and fluorine oda oxidation number ennada? OF2 la oxygen and fluorine oda oxidation number enne? Bond break. I want. What is that? Okay, so here it is actually OF2 molecule, and I will tell you one more molecule is there, O2, O2F2. So O2F2 means, so tell me the oxidation number of here oxygen and fluorine. Buy it for 1,000 rupees. Seriously? You bought chocolate for 1,000 rupees. Seriously? Seriously? Are you mad, Navya? Permanently fixed. Strict. Oh my god. Like, Karmukli, how are you getting this punch lines? Serious, ma'am, including snacks also. Oh my god, chocolate girl. Yes, I want to call her chocolate girl only. Thinking how difficult to buy. Yes. Yes, you know. So நான் எல்லாமே ஒரு லைக் டிகிரி படிக்கும்போது ஒரு 5 டெஃபினட்டா ஒரு 5 rupees சாக்லேட் வாங்கணும்னா I will think almost ஒரு 100 times இல்லைன்னா 1000 times I will think ஐயோ வேணுமா வேண்டாயா வேணுமா வேண்டாயான்னு டெஃபினெட்லி I did. என்னோட பிரைம் டைம்ல எல்லாம் ஒரு 5 rupees சாக்லேட்ஸ் கிடைக்கணும்னா ஐயோ இப்போ 1,000 rupees எல்லாம் chocolate wait 5 months ago. Now these guys are, you guys are very lucky. Chocolate venuna like I will sell 2 times in 15. Rich girl, mommy. Yeah. சில்க் எல்லாமே நான் இதெல்லாமே நான் ஏர்ன் பண்ணிட்டு அப்பதான் நான் எல்லாமே சில்க்கு சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ சாப்பிட்டது. எஸ் ஐ ஆம் ஆல்சோ சாக்லேட் அடிக்ட் தான். பட் நான் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி 1,000 rupees என்னோட லைஃப்ல இது வரைக்கும் நான் 1,000 rupeesக்கு சாக்லேட் வாங்கவே இல்லை. மேக்ஸிமம் ஒரு 200 rupees சில்க் அவ்வளோதான். So அந்த 200 rupeesக்கு சில்க் வாங்கணும்னாலும் I will think ஐயோ வேணுமா இப்போ அதான்டா லைக் சாக்லேட் எல்லாம் வாங்கணும்னா I will think ஒரு 100 times. Yes, really அடா really. வேணுமா தேவையான மட்டும்தான் வாங்குவோம். Okay, come on guys.
200 rupees yaarukku ma'am. Ma'am, I have chocolate. You have chocolate. Oh my god, here you can see Snehita. Snehita இது வரைக்கும் silk சாப்பிட்டதே இல்ல. Oh nice. Actually எடா நான் இப்போ என்ன கண்ட்ரோல் பண்றது, சுகர் அவாய்ட் பண்ணணும். சுகர் அவாய்ட் பண்ணணும்னு நான் என்னையே கண்ட்ரோல் பண்றேன். ஆனால் நான் போய் சாக்லேட் சாப்பிடுவேன். ஆக்சுவலி நைஸ். சாக்லேட் சாப்பிடலன்னா ஆக்சுவலி சுகர் கட்டுனா ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லது. மீ டூ மேம். சுகர் கட். I got 3 caps. Oh my god, Navya. அதுக்கப்புறம் இப்போ சாக்லேட் வாங்கி 1 root canal. Oh. லைக் ஒரு 25 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சுகர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படி ஒரு ஃபீல் வரும்னா சொசைட்டி அப்படி இருக்கிறதுனால. ஓகே, சுகர் கட் பண்ணணும் இல்லைன்னா லைக் அது நெகட்டிவா எஃபெக்ட் ஆகும், ஹெல்த் எஃபெக்ட் பண்ணும், அப்படியெல்லாம் இருக்கு. ஆனால் நான் சுகர் கட் பண்ண மாட்டேன். சுகர் கட் ஜஸ்ட் செகண்ட். Okay. Okay. Ma'am. Sania. Oh, Sania. Become patient first. She become patient first, then doctor. No sugar cut, ma'am. I will eat more sweet and all jolly. We should. You should become a doctor, alle. You should become a doctor, alle. You want to become a doctor, allada? You want to become a doctor, okay? You want to become a doctor. First you will become patient, then you will become doctor. So நீ டாக்டர் ஆனா நீயே பேஷண்ட். டாக்டருக்கு ஃப்ரீ பேஷண்ட் கிடைக்கும். But before that, patient. First patient, then doctor. Okay, come on guys. So yeah, here you can see OF2. Okay, OF2 la oxygen oda oxidation number. So Navya ivlo chocolate saapdada. Okay, chocolate girl. Yeah. Definitely. If someone came to hospital, she will give chocolate. Okay, this chocolate, take chocolate. Or migraine chocolate, I will like buy silk. Or what is your favorite chocolate? Headache chocolate, cavity problem chocolate is a good solution. Definitely she will do that. She will give Okay, come on guys. So what is the oxidation number of oxygen in OF2? Dark chocolate. She is not eating dark chocolate, okay? She is not eating dark chocolate. Yes, Nitish is saying oxygen plus 2. Yes. All problem, one solution, chocolate. You will eat dark also. Oh. Okay. So yes, oxygen, fluorine. So what will happen? We know that
Fluorine is more electronegative. Okay, fluorine is more electronegative. So what will happen? Fluorine will take that 2 electron. So what will happen? The oxidation number of fluorine will become -1. So obviously oxygen is +1. So here also fluorine -1, oxygen +1. So oxidation number of oxygen here it is plus. Okay. So here you can see oxidation number of oxygen and fluorine. Right. Come on guys. Mama, I have a doubt. Yes. MBBS 2026. Tell me what is your doubt. So write the oxidation number of oxygen and fluorine here. Write the oxidation number of oxygen and fluorine here. Good afternoon, Gautam. Joshua. Okay, I was okay. Okay, Gautam. So here you can see fluorine oxygen. So what will happen at fluorine oxygen. We know that fluorine is more electronegative element. So it is -1. Here it is +1. So and here also it is -1. It is +1. So here you can see oxygen bond. Okay, here you can see oxygen bond. So oxygen bond breaks means what will happen? Oxidation number will become 0. Okay, 0. So what is the oxidation number of oxygen here? It is +1 and fluorine -1. Here also it is +1. Okay, I hope it's clear, Alada. Fluorine 2. No, fluorine is 1 because only one bond is there. Enjoy, Navya. Next we are discussing about peroxide. Okay, peroxide molecule. Peroxide, that is O, hydrogen peroxide we can take. So what is the oxidation number of hydrogen and oxygen here? What is the oxidation number of hydrogen and oxygen here, Ada? Gautam bro. Navya bought chocolate for 1,000 rupees. So yes, here I can see +1 and -1. So oxidation number of hydrogen is +1. Oxygen -1. +1. Oxygen also -1. So here 0. So oxidation number of oxygen is actually -1 and hydrogen is actually +1. Okay. I hope it's clear. So then we can calculate. Okay. We can add one more thing. Amalgams. Okay. We know that amalgam, sodium amalgam is there. And sodium mercury amalgam. Okay. So when you consider sodium mercury amalgam. So amalgatoda bond break nadakumbodhu. So it is actually getting 0 oxidation number. Okay. Homolytic cleavage. Okay. Amalgatile bond breaking. Yes, definitely. So yeah. So yes, sodium and magnesium I'm saying. Sodium and mercury. Yeah. Sodium and mercury
0 0 கிடைக்குது. ஓகே, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னன்னா 0 0 வருது. ஓகே, 0 0 வருது. அமால்கத்தோட கேஸ்ல ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. அமால்கத்துல பாண்ட் பிரேக் நடக்கும்போது அங்கேயும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0 0 தான் வரும். And we can consider some molecules. Okay, some molecules like என்ன molecule இருக்கு, H2SO4. Okay, first molecule is calculate of H2SO4 oxidation number of, calculate oxidation number of sulfur. Calculate oxidation number of sulfur. Mercury. Calculate oxidation number of sulfur. Superoxide is also there. I missed a superoxide. Before that, I will tell you. Superoxide. Superoxide, it's minus. Okay. Superoxide minus. O2 minus. What's your question? Yes. Plus 6. So here we can simply use X method. Okay, X method which calculate pannalam. So here we know the oxidation number of hydrogen, that is +1, and oxygen, mostly oxygen is -2. So here we can calculate 1 into hydrogen is 2. So 1 into 2 plus sulfur, we don't know sulfur, oxidation number of sulfur. So I'm taking it as X, and 4 oxygen is there. So 1 oxygen order oxidation number is -2. So here it is 0. Okay. So 2 plus X plus -8. That is equal to 0. So X is equal to 8 minus 2. So it is 6. Correct. Okay. Next molecule we can consider. Next molecule H3PO4. Okay. H3PO4. Okay, H3PO4. Oxidation number of phosphorus you can calculate. In the questions, actually in the finding sulfur's oxidation number in H2SO4, that's easier than finding stable relationship in chemistry. Oh, how are you getting? Very words. Then simple questions. +5. So let me check. So direct step by step actually. So actually so we know that oxygen is actually 4 oxygens are there. So for 1 oxygen it is -2. So here it is -8. Okay, here it is -8. For hydrogen it is +3. So -8 and +3, yes, it is +5. So இப்படி calculate பண்ணா போதும். XX method எல்லாமே எடுத்து அப்படிதான் பண்ணணும், பட் கொஞ்சம் கூட ஸ்பீட் அப் பண்ணணும். ஓகே, உங்களோட like what this calculation. Okay, so next I will give you another molecule. Okay, for coordination molecule I will give you. Okay, coordination molecule I will give you KFeCN 6 times. I'm saying Ganeshamurthy, இவ்ளோ லேட்டா வந்துட்டு you are saying sorry எடா. எவ்ளோ டைம் ஆயிடுச்சுடா. Sorry. Oxidation number of ion. Oxidation number of ion. Central metal atom.
So எப்படி calculate பண்ணணும்? So we know that it is plus 3. Okay, potassium is actually plus 3 and cyanide we know that for Cn is actually minus 1. So 6 Cn is there, so minus 6. So minus to balance, neutralize this thing, our you will get. Minus 3 will be, not minus 3, plus 3 will be the correct answer. Egg, motta, அதனோட பல்லையில இருக்குல்ல மொட்டை, cavity. And next molecule, we can do one more thing. Okay, so here I will give you another molecule. NO2 minus. Yes. How zero? தெரியும் மொட்டைன்னா ஜீரோன்னு தெரியும். இது ஆக்சுவலி இது இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது, எங்களோட ஜெனரேஷன்ல எப்பவுமே அம்மா சொல்ற ஒரு டயலாக் தான், மொட்டை உன்னோட பேப்பர்ல இருக்குல்ல மொட்டை. உங்களோட ஜெனரேஷன்ல அப்படி எல்லாம் இருக்கா? So NO2 minus, yes, plus 4. You either think plus 4, let me check. So here oxygen is actually, here you can see 2 oxygen. For 1 oxygen it is minus 2, so minus 4, and it is also minus 1, yeah. So minus 3. Yeah, what is your answer, Ada? It is actually plus 3. So this minus means this minus, okay, not minus at all. So X, I'm taking nitrogen for 2 oxygen minus directly minus 4 equal to minus 1. Okay, minus 1. So X is equal to 4 minus 3. Okay, not 4 minus 3, 4 minus 1. So X is equal to 1. So now 1, 3. Who is saying 4, 4, 4? Hamsini, not Motta, ma'am. Now, no, she's here only. Not here, in office. Then next molecule is okay. Then I will give you another molecule that is, yeah. We are doing lots of molecules there. So brown ring test molecule, I will give you. Can write oxidation number of iron. Okay, oxidation, calculate the oxidation number of iron. So what someone posted up? I didn't watch. Someone post. Uploaded a video. Hotel room tour. But I don't know. I also want to check.
room 2. Okay, we can calculate the length. So for oxygen, we know that what is the oxidation number of oxygen and not oxygen, H2O, water. Water, we know that it is aqua. Okay, water means here in coordination compound la water nu sollumbodhu aqua nu dhaan sollum, and it's a neutral ligand, so it is 0. So when you consider NO, it is -1. Okay, so it is -1. So -1 no -3. So here it is +3. +3. So you will get +3. Let me check it out. So I'm taking it as no, not +3. What I'm doing? I'm now do 2 minus. Yeah, x plus water 0 -1 -2. Yeah. X is equal to 1. ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கிற மாதிரி நான் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கு. Aqua, so NO, that is +1. Guys, it is +1 nada. +1. Then x plus 0 plus 1 equal to -2. X equal to -2 minus. Mistake on the gram. Aqua 0. Mistake I'm doing. Question ஒரு mistake பண்ணிருக்கேன். Questionல mistake இருக்கு. Questionல தான் mistake இருக்குடா. This is not -2, இது +2. Okay, yes, +2 தான். Oh, +2. 2 minus 1. We will get +1 here. Correct answer. Ada questionல தான் mistake, ma'am. Oh. Clear இல்லடா? So இதுதான் actually என்ன brown ring complex னு சொல்றோம். Okay, this is actually brown ring complex. So நம்ம normally என்ன brown ring testக்கு யூஸ் பண்றது இல்ல. So அங்க brown ring form ஆகுது இல்ல. So அந்த brown ring complex தான் இது. Okay, so brown ring complex தான் இது. So guys, 100 likes ஆயிடுச்சா? 91. 10 more. Okay.
So yes. So guys, coordinate bonds. So we know that there is two different type of coordinate cases irukku. Okay, two different type of case irukku. So here you guys, what is coordinate bond or what is dative bond? Our derivations so corrected. Much that feels teacher will become will man take classes. Okay, thank you. Okay. So what is that a coordinate bond? Coordinate bond nu sonna enada? So here you can see hydrogen, nitrogen, carbon is there. Okay, hydrogen, nitrogen, carbon is there. So கார்பனுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணனும்னா கார்பனுக்கு என்ன 2 more electrons தேவை. ஓகே, பட் கார்பனுக்கு என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு கார்பனுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல. சோ இங்க நைட்ரஜனுக்கு என்ன எலக்ட்ரான் தேவையில்லை. சோ இங்க நைட்ரஜன் என்ன பண்ணும்? Nitrogen will give 2 electron to carbon. Okay, nitrogen not sharing not sharing. Okay, inga sharing, mutual sharing illa. Okay, so normally coordinate bond la da mutual sharing irukku, inga mutual sharing illa. So nitrogen will actually electron nitrogen oda electron mattum da, but nitrogen will give 2 electron to carbon. Okay, so okay, so nitrogen and nitrogen 2 electron கார்பனுக்கு கொடுக்கும். கிளியரா? கான்செப்ட் கிளியரா? So nitrogen என்னடா? nitrogen 2 electron, that is actually dative bond, coordinate bond அப்படி சொல்லலாம். Okay, so இங்க nitrogen 2 electron கார்பனுக்கு கொடுக்குது, that is actually dative bond or coordinate bond. Okay, so இங்க nitrogen என்னடா? nitrogen is a donor atom. Okay, nitrogen is a donor atom and carbon is a acceptor atom. Okay, nitrogen is a donor atom and carbon is a acceptor atom. So which carbon or nitrogen, which is more electronegative? Tell me, which atom is more electronegative, carbon or nitrogen? So today we will complete like first chemical bonding finish பண்ணிட்டேன், and இதுக்கப்புறம் redox, அதுக்கப்புறம் GOC and hydrocarbons. So அதுக்கப்புறம் பாக்கி எல்லா சாப்டரும் finish பண்ணனும். Okay, equilibrium இருக்கு. So equilibrium இருக்கு. Thermodynamics வேற ஒரு டேல கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். Okay, so yes, so now here you can see yes, nitrogen is actually more electronegative. So that means donor atomக்கு electronegativity அதிகமா இருக்கு. Okay, so donor atom, nitrogen is donor atom. Nitrogen oda when you consider electronegativity of donor is more than electronegativity of acceptor. Okay, so electronegativity of ma'am grace mark. So actually grace mark கிடைக்கணும், இல்லனா first இல்ல இருந்தே அவங்க பிசிக்கலா பேப்பர் வேல்யூட் பண்ணனும், அதுதான் ஆப்ஷன். சோ லைக் இல்ல டெஃபினட்டா கிரேஸ் மார்க் கிடைக்கணும்டா, அவங்க இவ்ளோ தப்பு பண்ணி இருக்குல்ல. சோ சிபிஎஸ்இ கிட்ட இருந்து இவ்ளோ ஃபால்ட் வந்திருக்கு. சோ அப்ப டெஃபினட்டா அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணி டெஃபினட்டா கிரேஸ் மார்க் கொடுத்தே ஆகணும். பிகாஸ் இது அவ்ளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப். ஓகே, அவ்ளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப். ஓகே, so yes, so electronegativity is more. Okay, more. Okay, electronegativity is more for donor atom. Okay, so அப்படினா you can ignore the coordinate bond. Okay, electronegativity of donor atom is more means you can ignore the coordinate bond. So coordinate bond complete ignore பண்ணலாம். So tell me இங்க nitrogen. Okay, so I will give you. So tell me, what is the oxidation number of nitrogen, carbon and hydrogen here? What is the oxidation number of nitrogen, carbon and hydrogen here? Now what is the system? Yes, yes, என்ன பண்றேன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அவங்க லைக் யா அவ்ளோ மிஸ்டேக் மேல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டே இருக்கு. neck pain ஆடா? Okay, take rest. Okay, take rest. So come on, oxidation number of nitrogen and oxidation number of carbon, hydrogen.
Okay, okay, okay. So I will check Kirtana. So recorded session watch பண்றதுக்கு அப்புறம் என்ன comment போடணும். Okay, so I will check your comment. Come on, come on, come on, come on. Come on, guys. What is the oxidation number of nitrogen and carbon? Tell me quickly. You're saying it's 4. 4 plus N. What N? For nitrogen. Okay. So here you can see this. Okay, I'm breaking this 2 bonds. Okay, because here we can ignore this coordinate bond. Why? Because here nitrogen is a donor atom, and donor atom is actually the electronegativity of donor atom is more than electronegativity of acceptor atom. So we can ignore coordinate bond, or we can ignore this dative bond. Okay, so here in the 2 bond break ஆகும்போது we know that okay, nitrogen is more electronegative atom, so it is actually -2 and carbon is actually +2. Okay, carbon is actually +2 and this is -2. So when you consider this bond, okay, in the bond break ஆகும்போது hydrogen is +1 and nitrogen is -1. Nitrogen is -1. So total nitrogen order oxidation number is -3. Hydrogen is +1. Carbon is +2. Clear ada? Clear ah? Clear? Okay. Clear alle? Yadachi doubt irukka? Now we are clear, ma'am. Okay. Sorry, ma'am. It's -3. Yes, it's -3. Yes. Okay. +3 எப்படி கிடைச்சது உனக்கு? So next type. Okay. Case 2. So here when you consider nitrogen and oxygen. Okay. Nitrogen and oxygen now. So, and here also nitrogen, this is NO2. Okay, this is NO2. So, nitrogen is giving electron to oxygen. So, inge enna nadakudda? So, it is a dative bond. Okay, it is a dative bond. Dative bond. So, here this bond is actually dative bond. So, nitrogen, here enna? Nitrogen is giving 2 electron to oxygen. Okay, nitrogen is giving 2 electron to oxygen. So here the oxygen is accepted and nitrogen is donor. Okay, nitrogen is donor and oxygen is accepted. Okay, so the electronegativity of donor atom. Okay, here the electronegativity of donor atom is less than electronegativity of acceptor atom. Okay, I hope it's clear. Then nama enna consider பண்ணனும்? We should consider that dative bond. Okay, then we should consider the dative bond. Then we should consider the dative bond. Okay, so இதுதான் dative bond. நாம proper dative bond consider பண்ணனும். So இது break பண்ணும்போது, இந்த bond break பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்டா? So oxygen will get -2 and nitrogen will get +2. Okay, and in the bond break ஆகும்போது oxygen will get -2 and nitrogen will get +2. So what is the oxidation number of nitrogen here? The oxidation number of nitrogen here, it is actually +4. Okay, it is +4, +2, +2. Okay, it is +4. ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Clear ah? Case 1 and case 2 இருக்கு. So case 1 and case 2 ஓட speciality என்ன? So here the electronegativity of, okay, electronegativity of donor atom is less than electronegativity of acceptor atom. Which one, Nada? Which one? I don't remember. This is NO2. Okay, this is NO2. That is NO2 minus. Okay, that is NO2 minus. Other NO difference irukku. Okay, NO2 minus NO. Okay, I hope it's clear. So guys, Kyuka, smash the like button. Enakku pasikidhu. So acceptor atom in case 2 get -2 just because something.
of okay. So then guys, minimum and maximum oxidation number. So we know that there is a minimum and maximum oxidation number. So when you consider group 14, we know that it is general electronic. Yes, when you consider in group 14, NS2 and NP2, okay, NS2 and NP2 consider பண்ணும்போது இதுல maximum என்ன நடக்கும், maximum oxidation number என்ன, இந்த 2 இங்க இருந்து போகும். Okay, that means this element இல்லனா 14th group element will give 4 electron. Okay, 4 electron means it will show maximum plus 4. Okay, maximum plus 4. Okay, oxidation state. Or else it will accept 4 electron. Okay, otherwise it will accept 4 electron. So minus 4. Okay, so the maximum oxidation state is actually plus 4 and the minimum oxidation state is actually minus 4. Okay, so minus 4 and plus 4. So when you consider in a carbon plus 5, carbon plus 5 exist பண்ணுமா, அப்படி ஒரு molecule exist பண்ணுமாடா? No. Okay, so அது அப்படி ஒரு molecule exist பண்ணாது because இது carbon 14 group means it's carbon group. Okay, so carbon groupல maximum 4 electron தான் donate பண்ண முடியும், இல்லனா maximum 4 electron மட்டும் தான் accept பண்ண முடியும். Okay, okay, so here you can see group 14. So maximum oxidation state is, here you can see valency is actually 4. Okay, so outermost shell la 4 electron da irukku. So maximum 4 electron donate பண்ணும், இல்லனா 4 electron accept பண்ணும். When you consider group 15, so group 15 oda outermost shell la 5 electrons are there. So that means either in the 5 electrons like donate பண்ணும் or 3 electron accept பண்ணும். Yes, 3 minus 3 and plus 5. When you consider group 16, so outermost shell la valence electron la 6 electrons are there. So either என்னடா 6 electron இருக்குல்ல, so இந்த 6 electron donate பண்ணும், that means plus 6. Okay, plus 6 இல்லனா 2 electron accept பண்ணும், minus 2. So when you consider group 17, so 17 la 7 electron தான் என்ன outermost shell la இருக்கு. So அதுல இருந்து either என்ன 1 electron accept பண்ணும், இல்லனா 7 electron donate பண்ணும். Okay, so அதுதான். So next I will give you one question. Okay, H2SO5 Carose acid. Okay, H2SO5 Carose acid. What is the oxidation number of sulfur in H2SO5? What is the oxidation number of sulfur in H2SO5? What is the oxidation number of Carose acid? Carose acid in H2SO. Come on, guys. Yeah, 3 more likes to have lunch. Plus 6 plus 6 plus 8. I can see lots of answers. We can see lots of answers. Okay, so we can calculate. So hydrogen, 2 hydrogen is there. So 2 plus X plus oxygen 10 minus 10 is equal to 0. And X is equal to 10 minus 8.
So you will get 10 minus 8, 10 minus 2, you will get 8. So yes, oxidation number of sulfur is actually 8. Okay, oxidation number of sulfur is actually 8. So sulfur in the group la irukada. So tell me, X method is not possible here. Oh, very nice. So tell me, sulfur in the group la irukku. Sulfur in the group la irukku. That I will explain step by step. Okay. So sulfur in the group la irukku. Come on, quickly tell me the answer. Sulfur எந்த குரூப்ல இருக்கு? 8th குரூப்ல. 8 group number 8 ஆடா? 16. யாரும் சொல்லல. ஓகே, 16th குரூப்ல தான் இருக்கு. சோ இதோட maximum and minimum oxidation number என்ன? Maximum oxidation number is +6 and minimum oxidation number is actually -2. So அப்போ இது பாசிபிள் இல்ல. அப்போ இது என்னடா? அப்போ இதுல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குல்ல. So இதுல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. So அது ஃபைண்ட் பண்ணணும். So some moleculeக்கு இந்த X மெத்தட் வச்சு நமக்கு கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, so அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எதுனா I will tell you. ஓகே, எந்த மாலிக்யூல்ஸ்ல இந்த X மெத்தட் வச்சு கால்குலேட் பண்ண முடியாதுன்னு I will explain. So இந்த மாலிக்யூல்லையும் when you consider kerose acid, okay, this is kerose acid. Kerose acidலயும் X மெத்தட் வச்சு நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியாது? Oxidation number calculate பண்ண முடியாது. So here அப்போ எப்படி முடியும்? So அதனால அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைடா? ஸ்ட்ரக்சர் தேவை. ஓகே, so H2SO5 ஓட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? H2SO5 ஓட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? So oxygen, here also double bonded oxygen, here also double bonded oxygen, OH. இதுதான் 1 2 3 4 5. yes, இதுதான் kerose acid ஓட ஸ்ட்ரக்சர். சோ kerose acid ஓட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கிடைச்சிருக்குல்ல. சோ இந்த பாண்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா பிரேக் பண்ணி நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணலாம். சோ ஹியர் இந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் என்ன? -2. ஓகே, ஆக்சிஜன் -2 and sulfur என்னடா? +2. So here also +2, here also +2, here also +1. So 2 plus 2 plus 2 plus 1. So 2 plus 2 plus 2 plus 3, 2 plus 1, 2, 3 and 1. 4, 5, 6, 7. 7. Oh, there is. Oh, that's me. This bond is actually different. So here also one OH is necessary. OH. So OH. This is also green. So 2 plus 2 plus 2. So here answer is actually 6. Oxidation number is 6. Because of peroxide linkage. Yeah, peroxide linkage. Peroxide linkage is there, oxygen is there, so peroxide linkage is there. So நமக்கு peroxide linkage ஒன்னும் break பண்ண வேண்டாம். இவ்ளோ break பண்ணாலே we will get the oxidation number of sulfur. तो वेदांतो जाना. Okay, so I hope it's clear. Then I will give you another Marshall acid. Okay, Marshall acid. This is kerose acid. So kerose acid order electric properties. I hope it's clear. And next is Marshall acid. H2, S2O8. Marshall acid. Done. Yes, we have to draw that structure. Okay, structure of that molecule. And 100 Aisha.
One more likes. One more like. 400. Then you will give 2. 101 like. Now I will have my lunch. At 4 o'clock. At 4 o'clock. So yes, you guys are calculating. So, idu ennada namakku enna normally x method vechi idu calculate panna mudiyadu. Okay. So s method vechi idu calculate panna mudiyadu. Okay. This is martial acid. Okay. So idoda structure is very important. Okay. Idoda structure is actually romba important. Here you can see the structure. Here you can see the structure SOS. Okay, SOS and adukaprom hydrogen peroxide. So here also you can see the same structure. Okay, same structure da inge varum. So come on, calculate. Now calculate. Here you can see bond. You guys are very confused. You're not ready to, yes, you are ready to watch, but you are not ready to give likes. Martial acid plus 6. So let me calculate, okay? One, two, three, 4, 5, 6, 7. Plus 1 plus 2 plus 1. So 6 is the correct answer. Okay, 6 is the correct answer. Already 104 likes. So 120 likes kapranda. I'm going for lunch. Okay, I hope it's clear allada. Edachu doubt irka? So idu plus 6 the oxidation number varum. Clear? Target achieved. No. Target is actually 100. I told you na. First target is actually 100. Second target is actually 150. Okay. Okay, yeah. So next molecule. Next molecule is actually butterfly structure. So that actually in the vaati ungalku NEET exam ku vanda example da. Okay, check. Question da. CR05 butterfly structure. So antenna ella irukum. Yeah, confused people. They're not ready to give likes. So tell me, what is the oxidation number 1111? 5. I will draw the structure. Calculate. It looks like butterfly illa. Butterfly oda and the antenna irukku. Feather irukku. Romba beautiful ah ellame irukku. I like. Ho. Okay. So tell me, what is the oxidation number ada? 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4. 4 plus 2 plus 2. 6. What is the oxidation number, Ada? It is 6. Okay? It is 6. Then next molecule, that is K3
guys are saying it's 5. So I'll draw the structure. This is the structure. Come on. Break the bond. Carbonate. What is going on here? So tell me. Five is the oxidation number. Clear line? 5 is the oxidation number. So it is +5. So in the molecules allame rumba important. Okay. In the molecules allame rumba important. And next is oxidizing and reducing agent. So a molecule itself, it's undergoing oxidation. Okay, that is actually reducing agent. Okay, reducing agent which itself it's undergoing oxidation. And what does oxidizing agent means? Oxidizing agent itself it's undergo reduction. Okay, so other than oxidizing agent and reducing agent. I hope it's clear. Total number of vote is 161. But yada, Kanju students. Okay, so yes. So what is reducing agent, oxidizing agent? Clear alla? So a molecule, okay, now a molecule, enakku self oxidation nadakuduna na enna reducing agent. Enakku self oxidation nadakuduna na actually adu reducing agent. Illa enakku reduction dhaan nadakuduna that is actually oxidizing agent. Okay, enakku self reduction nadakuduna I am a oxidizing agent. Okay. So when you consider, yes, oxidation epo possible agum, reduction epo possible agum, oxidation or reduction epo possible agum. So adha nama paaka poradhu. Okay, so here an element is highest element in it is its highest oxidation state. Okay, ஒரு element oda highest oxidation state la irukku. So when you consider KMnO4, so KMnO4 la manganese oda oxidation number is actually +7. So +7 means it is the highest oxidation number of manganese. நமக்கு தெரியும். So இதுக்கு மேல என்ன எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ண manganeseக்கு முடியாது. So எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ண மட்டும் தான் manganeseக்கு முடியும். Okay. So maximum oxidation numberல இருக்கும்போது அதுக்கு என்ன நடக்கும்? It will behave as a oxidizing agent. Okay. It will behave as a oxidizing agent. Okay. Self reduction நடக்கும். Okay, self reduction நடக்கும். Okay, அப்போ reduction நடக்கும்னா இங்க oxidation number decrease ஆகும். Okay, so reduction நடக்கும் and oxidizing agent. Okay, it will act as a oxidizing agent. So இது இதோட maximum oxidation stateல தான் இருக்கு. Okay, maximum oxidation stateல தான் இருக்கு. So இதுக்கு again என்ன electrons donate பண்ண முடியுமா? It is not possible. Okay, it is not possible. And இது என்ன oxidizing agent ஆக்ட் பண்ணாது. இதுக்கு என்ன நடக்காது? reducing agent ஆக்ட் பண்ணாது. அதுக்கு என்ன நடக்காது? oxidation நடக்காது. Okay, oxidation நடக்காது. Okay, I hope it's clear. So when you consider ஒரு minimum, okay, so when you consider carbon அதோட minimum oxidation stateல இருக்கு. Okay, so minimum oxidation stateல இருக்கு. அப்போ அதுக்கு oxidation நடக்கும். Okay, கார்பனுக்கு என்னடா oxidation நடக்கும் and it will act as a reducing agent. Okay, -4ல தான் இருக்கு. இதுக்கு அப்புறம் கார்பனுக்கு என்ன எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ண முடியும் பட் டொனேட் பண்ண இதுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. Okay, இதுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. So it will act as a reducing agent. Okay, and it will undergo oxidation. But இங்க பாருங்க இதுக்கு என்ன
will not, okay, it is not possible to behave as a oxidizing agent, okay, oxidizing agent madri behave panna mudiyadhu, and it will not undergo oxidation. For example, ஒரு intermediate stateல இருக்கு, okay, ஒரு intermediate stateல means என்ன ஒரு intermediate oxidation number, okay, when you consider nitrogen. So nitrogen plus 3 ல இருக்கு. So nitrogen ஓட like outermost shell ல 5 electron தான் இருக்கு, okay. So 5 electron னா nitrogenக்கு இந்த 5 electron donate பண்ண முடியும், okay, maximum. So I will write maximum oxidation state nitrogen ஓடது and minimum oxidation state. So when you consider nitrogen oda outermost shell la 5 electron da irukku, maximum oxidation state is +5 and minimum oxidation state is -3, okay. So inga irukkiradhu oru intermediate state, okay, +3 la da nitrogen irukku, okay. So +3 means idukku electron donate பண்ணவும் முடியும், accept பண்ணவும் முடியும், okay. So idukku donate பண்ணவும் முடியும், accept பண்ணவும் முடியும். So it will act as a both oxidizing agent and reducing agent, okay. Then it will act as a both reducing agent as well as oxidizing agent, okay. Clear alle? Then next is some important compound, other compounds, the carbon, yes, carbon suboxide, okay. Carbon suboxide or a speciality in here you can see it is C3O2, okay. So idhula nama average oxidation number எடுக்கும்போது you will get 4/3, okay. So carbon ஓட oxidation number calculate பண்ணும்போது you will get 4/3, okay. So 4/3 னு சொல்லும்போது it is actually average oxidation number of carbon, okay. So இது particular one average. So here you can see the image, okay, that structure O double bond C double bond C double bond C double bond O, அதுதான் structure. So இது break பண்ணும்போது, இந்த bond break பண்ணும்போது you will get இந்த கார்பனுக்கு actually +2. So இந்த கார்பன் same carbon தான். So இந்த கார்பனுக்கும் +2 வரும். So இந்த கார்பனோட oxidation number actually 0 ல தான் இருக்கு, okay. So இந்த கார்பனோட oxidation number 0 ல தான் இருக்கு. So average எடுக்கும்போது so +2 it will become 4, and here you can see 3 carbons are there, so you will get 4/3. So this is actually average oxidation number. So average oxidation number which question vandirukku, and last year not last year, this year, okay, 2026 la ungalku vanda question enna, ungalku vanda question actually butterfly structure, that is CrO5 oda structure la irundhu CR oda oxidation number da avanga ketirukku, okay. So then you can see next, yes, Br3O8, okay. Br3O8 you will get average oxidation number, okay. So Br3O8 la you can see in a bromine oda oxidation number you will get 16/3. 16/3 means it is actually average atomic, average atomic I'm saying, average oxidation state, okay, that is average oxidation state. So here also you can see Fe3O4, okay, Fe3O4 leo you can see average oxidation state da iron average oxidation state da namakku kadaikum. Next is concentration terms. Concentration terms I will explain in solution, okay. Solution la ella concentration terms I will explain. Then dilution and all. Then N factor, okay guys, N factor is very important. So when you consider acid order N factor, base order N factor, salt order N factor, charge elements, okay, charge molecules, iron order N factor, okay, idu ellame N factor romba important da, okay. So first one is acid order N factor. When you consider acid order N factor enna, most of the time acid order N factor எப்படினா எவ்வளோ H plus அயனை ரிலீஸ் பண்ணது, ஓகே, எவ்வளோ H plus அயனை ரிலீஸ் பண்ணது, இல்லனா எவ்வளோ OH minus அயனை அக்செப்ட் பண்ணது, அதுதான் என்ன ஆசிடோட N factor, ஓகே. ஆசிடோட N factor means எவ்வளோ H plus அயனை ரிலீஸ் பண்ணது, எவ்வளோ OH minus அயனை அக்செப்ட் பண்ணது, அதுதான் ஆசிடோட N factor. So here you can see the N factor of H3PO4, H3PO3 and H3PO2, okay, not H3, it is actually H3PO2, yes, H3PO4, yeah. So
here you can see what is the n factor. So in the OH, okay, OH direct attach பண்ணியிருக்கிறது 3 தான். Okay, phosphorus direct attach பண்ணியிருக்கிற OH is actually 3. So இங்க n factor is actually 3. அதனால 3. Okay, so here you can see phosphorus is attached with 2 OH bond. Okay, so here n factor is actually 2. Okay, here you can see phosphorus is directly attached with 1 OH, so n factor is actually 1. N factor is actually 1. Next is orthoboric acid. What is orthoboric acid? Orthoboric acid means that is H3BO3 or BOH thrice. Okay, அதுதான் orthoboric acid. So orthoboric acid and water கூட react பண்ணும்போது what will happen? So this orthoboric acid accept one OH. Okay, it will accept one OH. Okay, so accept. Okay, accept பண்றதுனால so n factor will become 1. Okay, so இது எல்லாமே important points தான், எல்லாமே ஞாபகத்துல வச்சே ஆகணும். Okay, so next when you consider n factor for base. Okay, when you consider n factor for base means so OH is given or H plus taken. Okay, OH given illana just opposite of n factor of acids. Okay, just acid or opposite. Hello. So here you can see the number of OH given, that is n factor, or we can say the number of H taken. Okay, so here you can see NaOH, KOH, CaOH twice, NH4OH. So the n factor is actually here the n factor is actually 2. Okay, inga mistake irukku. The n factor is actually 2. The water la dissolve பண்ணும்போது Ca2 plus and OH minus ஆ மாறிடும். So it will give 2 electrons. Not 2 electron. It will release 2 OH. Okay, so here the n factor is not 1, it is 2. Okay, yeah. When you consider salt, so the n factor of salt is actually total positive or total negative charge. That is n factor of salt. Okay, salt ன்னு சொல்லும்போது NaCl, Na plus இருக்கு, Cl minus இருக்கு. So any of the charge, okay, you can consider plus charge or minus charge. எல்லாமே neutral தானே. So n factor when you consider NaCl, NaCl ல plus 1 தான் minus 1 தான். n factor is 1. When you consider MgCl 2. Okay, Mg we know that Mg means it is plus 2. Okay, and Cl actually minus 1 தான். 2 Cl is there. So total charge, they mentioned total positive charge or total negative charge. So it is n factor is 2. Okay, so next is charge. So ions. Okay, ions consider பண்ணும்போது Na plus. So எவ்வளவு charge இருக்கு அதுதான் n factor. Okay, n factor means charge தான். Okay, so charge molecule, that means ions ல n factor னு சொல்றது என்ன, எவ்வளவு charge இருக்கு அதுதான். Okay, so when you consider element ல n factor means it is actually valency. Okay, valency தான் என்ன n factor, ஒரு element ஓட n factor. Okay, valency எவ்வளவு இருக்கு அதுதான் n factor. Okay, I hope it's clear. Then important ஆனது ஒரு reactionல n factor எப்படி calculate பண்ணணும். So yes, here you can see one reaction, FeC2O4, it's giving Fe plus CO2. Okay, so Fe ல இருந்து you can see Fe3 plus ஆகுது and இங்க CO2 ஆகுது. So you can write the oxidation number இங்க Fe2 plus. First you should calculate the oxidation number. The already now oxidation number calculate பண்ணி வச்சிருக்கு. So it is plus 2 and here carbon is actually plus 3. So இங்க iron என்னடா, iron actually plus 3 ல இருக்கு and carbon is actually plus 4. Then what will happen? So how to calculate n factor? It's very simple. So either plus 2 and this is plus 3. What is the difference between oxidation number? So it is 1. Okay, the difference between oxidation number is 1. So 1 into how many iron atom is there? So here you can see only one iron atom is there. So you can write 1 into 1, you will get 1. Okay, you will get 1. So next is
C2O4. Okay, CO2 you will get. So how many? Yes, same. This oxidation number is +3 and here the oxidation state is +4. +3. What is the difference between oxidation state? Is +3 to +4. It is 1. And how many carbon atom is there? 2 carbon atom is there. So 1 into 2, you will get 2. So that is the n factor. So you should write overall n factor. How you will write overall n factor? Just add. Okay. Just add 1 plus 2. So you will get 3. Okay. 1 plus 2, you will get 3. For when you consider disproportionation reaction, what is disproportionation reaction? For one molecule, for same molecule, is undergoes oxidation and reduction. So that is actually disproportionation reaction. So how we will calculate n factor for disproportionation reaction? So that is NF is equal to N1 into N2 divided by N1 plus N2. Okay, N1 plus N2. So இது ஒரு disproportionation reaction தான். Oxidation பார்க்கலாம், reduction பார்க்கலாம். So you can take it as ஏதாச்சும் N1 ஏதாச்சும் N2 எடுக்கலாம். So here you can see chlorine. Chlorine oda oxidation number here it is 0 and chlorine here it is -1. So what is the difference? Difference என்னடா? Difference actually 1. So how many chlorine atom is there? 2. So you will get 2. And when you consider chlorine and here chlorine is oxidation number is 0 and here the oxidation number is +1. What is the difference? The difference is 1 and how many chlorine atom is there? 2. Here also 2. So we know that equation N1 into N2 divided by N1 plus N2. Okay, N1 into N2 divided by N1 plus N2. So 2 into 2 divided by 2 plus 2, 4. So you will get 2. You will get 1. For disproportionation reaction. And next is equivalent weight. Equivalent weight calculate பண்றதுக்கு molar mass divided by n factor. Okay, molar mass divided by n factor. So equivalent mass உங்களுக்கு calculate பண்ணலாம். Then next we are moving to balancing equation. Okay, equation balance பண்றதுக்கு. So equation balance பண்றதுக்கு ஒரு 4 step. Okay, ஒரு 4 step method தான் இருக்கு. So easy-ஆ balance பண்ணலாம். First step என்னடா? So first you should calculate the n factor of A and B. A and B ஓட n factor calculate பண்ணனும். So இந்த A ஓட n factor வச்சு B multiply பண்ணனும். B ஓட n factor என்ன வச்சு A multiply பண்ணனும். Okay, first step. Okay, then next step என்ன? Balance all atom except hydrogen and oxygen. So எல்லா atoms-உம் balance பண்ணனும் except hydrogen and oxygen. Okay, next என்ன? Oxygen-உம் hydrogen-உம் balance பண்ணனும்ல. So எப்படி oxygen balance பண்ணனும்? So balance oxygen by adding H2O to the deficient side. Okay, எங்க oxygen deficient ஆ இருக்கோ அங்க you can add H2O. Okay, next is maybe acidic medium இல்லனா neutral mediumல அப்படினா so add H plus to deficient side. Okay, so acidic medium இல்லனா neutral mediumல hydrogen hydrogen balance பண்றதுக்காக deficient sideல H plus add பண்ணா போதும். But in case of basic medium, okay, basic mediumல add H2O to deficient side. So என்ன deficient sideல H2O add பண்ணலாம் and equal number of OH minus ion opposite side la add பண்ணனும். Okay, equal number of OH minus ion opposite side la add பண்ணனும். Okay, I hope it's clear. Then I will give you one homework. Okay, not homework. Okay, so இப்பவே பண்ணுங்க. So I will check and I will tell you. Homework, not homework. So நீங்க இப்பவே பண்ணிக்கோங்க. So I will give you 10-15 minutes break. Okay, then I will have my lunch and I will come back. Yeah.
Okay, இது பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. So I will have done, then I will come. Okay, 4 o'clock எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு. Okay. Yes.
I was well than and now you're 11th student, then what backlog you have? No backlogs. You're now 11th student. I wasted your okay. You wasted your 11th, and now you're 12th student. Okay, now lots of backlogs. So you have one complete year. Okay. So yes, welcome back. Yeah. Thank you. Thank you. Oh, just a second. Am I audible, guys? I think it's working. Lada. It's not. Am I audible? Guys, am I audible? Let me check. Hello. Okay. So yes, welcome back. Yeah. Thank you. Then I think it's audible. Yeah. Okay. So guys, then we can start our next chapter. Before that, I want to I want to do this question. Target எல்லாமே 116 தான் இருக்கு, 150 ஆகல. Okay, so we can do it together. I think you all are ready. Okay. So tell me your answer. Cr2O7 plus NO2 plus 12H plus. I want to check is it correct or not. Okay, I want to check is it correct or not. Okay, we can start from our first step. So come on, guys. Yeah. Yes, set up. So we can start. So first we should calculate NF value. Okay. So what is NF value? We should calculate NF value. Okay. So idoda NF value calculate pannu. So calculate பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. What is the NF value? 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 What is NF value? Hello, ma'am. Yes, hello. Glado, Master Street. So tell me what is NF value? We should calculate NF value first. NF value first. Come on. Any idea how to calculate NF value? Come on, Joshua and Samiksha, Sadhana. Come on, how you will calculate NF value? Sollada, seekrama sollada. Okay. Anyway, we can calculate NF value. Chromium thoda oxidation number sollunga inga, and inga nitrogen oda oxidation number sollungada. Seven is the NF value. 7 NF value. 7 NF value. Oxidation number. Let me calculate. -50.
7, and here it is 7, 4. Yeah. So what is the oxidation number? This. No. Tell me. 4 into 2. 4 into 2. 7 into 4. 7 into 2. Okay. Eva Priya. Actually 2 minus 1. Minus it. Okay. So now 2 minus it. So now tell me. Now tell me. Change one. Now tell me. So here I changed. This molecule is actually minus 2. And here also it is minus 2. Just a question again. I'm check pannadu. Yes. Cr2O72 minus NO2 minus plus H plus Cr3 plus NO2 minus and H2O. Yes. This is correct. Then the minus put panniten. So now tell me. So minus 14. Here chromium is actually it is actually plus 6. Chromium here it is plus 6, and when you consider nitrogen, the oxidation number of nitrogen is X plus minus 4. Here it is plus 3. Okay. Plus 3 plus 6 value varum. Plus 3 and plus 6. So this is the oxidation number. Okay. So how we will calculate NF value? NF value calculate pannanulla. So 6 into below difference is there. So difference is actually 3. But in the oxidation reduction you can just calculate in the molecule. Okay, in the molecule order. Okay. So yes, 6 into yellow chromium is there, 2 chromium. Okay, 2 chromium. So yeah. So yes, it is plus 3 and here it is plus 3. Here it is plus 6 and here it is plus 3. So what is the difference? It is 3. Okay. 3 into how many chromium is there? So 2 chromium is there. So here NF value is 6. So here we can calculate NF value. N factorial is equal to 6. And what is the N factorial here? So that is plus 3 plus 3, 2 plus 3, 2. Here nitrogen is plus 3. And what is the oxidation number here? Nitrogen. Inga nitrogen oda oxidation number ennada? So tell me what is the oxidation number here?
oxidation number of nitrogen, X plus minus 1 is equal to 6 minus 5. So here it is 5. Okay. Here the oxidation number value is plus 5. So plus 5 and plus 3. What is the difference? 2 is the difference. So how many nitrogen is there? Only one nitrogen is there. So it is n factor is actually 2 into 1 2. Okay, here the n factor is 6. So next step la enna pannanumda 5 okay. Yes. So next first you should find the n factor value. Then next enna pannanom in the n factor vechi inga multiply pannanom, in the n factor vechi inga multiply pannanom. So inga 2 da irukku, inga 6 da irukku. Appo first step mudinjachu. So what is second step? So you should balance all the atom except hydrogen and oxygen. So balance pannalama. So here I am writing 6. Okay. So balance pannalama. So yes. Chromium 2 angiyum chromium 2. So 2Cr 2O7 2 minus plus 26NO 2 minus plus H plus, and here chromium na inga 4 irukku, so inga so 4Cr 3 plus and NO3 minus alla NO2 minus. So nitrogen, here you can see 6 nitrogen, here only 1 nitrogen. So here you can write 6NO3 minus plus H2. So nitrogen, chromium 4 chromium irukku. So ingeyum 4 chromium balance பண்ணிட்டேன். Next nitrogen inga 6 nitrogen irukku, ingeyum 6 nitrogen balance பண்ணிட்டேன். So from H plus, so H plus ions are there, H plus ions are there. So we can assume that, not assume, we can confirm that it is actually acidic medium because H plus ions irukku. So H plus ions means it is acidic medium. So இது acidic medium da, okay da, இது என்னடா acidic mediumல தான் இருக்கு. So acidic medium na, so நம்ம already சொல்லி இருக்குல, acidic mediumல H plus எப்படி balance பண்ணனும்? H plus வச்சு balance பண்ணனும். And first you should balance oxygen by adding H2O to the deficient side. So பார்க்கலாம். First we can balance oxygen. So how many? 14 oxygen, 14 plus here 12 oxygen. Here you can see. So total how many oxygens are there? 26 are there. Total 26 oxygens are there. So here, yes, 18 oxygen is there. Okay, 18 oxygen, and here it is 26 oxygen. So here I am adding 10 H2O molecule. Okay, 10 H2O molecule. First it was like just H2O. So இப்போ என்ன balance பண்றதுக்காக 10 H2O molecule add பண்ணிட்டேன். So here you can see how many oxygen is there. Here it is 16 and here 10 oxygen. அப்போ 26 ஆயிடுச்சு, oxygen balance ஆயிடுச்சு. So then you should check hydrogen. So hydrogen என்னடா இங்க ஒரு H plus இருக்கு. So here you can see 20 hydrogen is there. Okay. So 20 hydrogen simple இங்க add பண்ணா போதும்ல. So 20 H plus. Okay, 20 H plus. So balance ஆயிருக்குல. So ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இதுல? இது பேலன்ஸ் ஆயிருக்குல்ல, ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? யாருக்காச்சும் எங்கேயாச்சும் டவுட் இருக்கா? Okay. Again I am checking. So recheck பண்ணலாம். Chromium 4,
and oxygen 14. Here it is 14. Here it is 14 oxygen. Here also 12 oxygen, and here it is so 14 plus 12, 26 oxygen. So here 10 6. Yes, 6, 18 oxygen, 18 plus 10, 18 plus 10. That's a problem. So 18. So 18. Oh guys, it is 18. Okay, 18. So inga 10 venda. Okay. 18 தான் இருக்குங்க லைக் என்ன ஆக்சிஜன். ஓகே, ஆக்சிஜன் இங்க 18 இருக்கு. அப்ப 26 ஆகணும்னா எவ்வளவு வேணும்? ஸோ 6 லைக் 7 8 மட்டும் போதும். ஓகே, 8 வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் போதும். ஓகே, 8 வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் போதும். அண்ட் அப்ப இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணணும். அங்க எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இஸ் தேர்? அங்க oxygen is actually 8. Here hydrogen is actually 8 into 2. So here also you can write it as 16. Okay, now correct le 3 more chapter. Yeah. Okay, so next இது correct le. So அங்க ஒரு மிஸ் பண்ணிட்டேன். லைக் அங்க 20 எழுதி இருந்தது. So yes, 10 எழுதி இருந்தது. இங்க சின்ன சேஞ்ச் வந்திருக்கு. ஓகே, so here you can do maximum questions எல்லாமே இருக்கு. Then GOC வேணுமா equilibrium வேணுமா? GOC இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா இல்லனா equilibrium ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? equilibrium ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? GOC and hydrocarbon like organic தான். so அது எப்பவுமே like என்ன like அடுத்தது equilibrium. Okay, then we can start equilibrium. Equilibrium, what is equilibrium? Next we can take equilibrium. Okay, so radial le. So guys, tell me what is equilibrium. Tell me what is equilibrium. Tell me what is equilibrium. Guys, tell me forward equals backward. Okay, nice. What forward equals backward, Ada? What forward equals backward? A state of balance between opposing force. What is that? A state of balance between opposing force or no change overall. Okay, nice. Here I can see new like what definitions, but it's good. You can write your own words. Okay, so rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Nice. Any other points or definitions?
Any other point or definitions? Any other point or definitions? Yeah. So what is actually, when you consider reaction means, you can see forward reaction. There are two type of reactions. Okay, I'll write here. When you consider reaction means, reactions are actually two types. One is reversible, another one is irreversible. Okay, so one is the reversible reaction and another one is irreversible reaction. What is reversible reaction? So reversible reaction means, so if A is giving B, okay, so A is giving B. So this B decomposes to give again A, okay. So how you will represent reversible reaction? By using this double-headed arrow, okay, by using this double-headed arrow, okay, by using this double-headed arrow. Next, reaction. So next is irreversible reaction. What is irreversible reaction? Reversible means you can see this reactant will produce product and this product decomposes to form reactant. Okay, that is reversible reaction. What is irreversible reaction? So A will give product. Okay, A will give product, that is B. Okay, so our product is actually B. This B will not decomposes to form A. Okay, that B will not decomposes to form A. So only one direction reaction. Okay, here you can see two direction reaction. One, this reactant react to form product and this product decompose to form reactant. So this is actually the reactant react to form product means this is actually forward reaction. Okay guys, it is actually forward reaction. Then what is backward reaction? Backside, opposite side reaction. So this B react to form A, that is actually backward reaction. Okay, now that is actually backward reaction. So in irreversible reaction, you can see forward reaction and backward reaction. Example, burning of paper. Yes, that is a irreversible reaction. We can't reverse that reaction. So when you consider a reversible reaction means, irreversible reaction means only forward reaction. Okay, only forward reaction. FR. Only forward reaction you can see. Okay. So next, equilibrium means it is a state, okay, state of a process in which concentration of reactant and product become constant until this condition. Okay, so in this condition you can see the reactant concentration. Okay, listen carefully, concentration. So concentration of reactant and concentration of product is constant at this point. Okay, so we can say at this reversible point or equilibrium point. Okay, so like rate of forward reaction. Okay, so first I will tell you what is rate of. Normally rate of a reaction means speed of a reaction. Okay, so normally nama speed distance சொல்லும்போது speed சொல்லும்ல. So அது மாதிரி தான் reaction ஓட கேஸ்ல rate சொல்லும். Okay, so rate means speed. Okay, எவ்வளோ டைம்ல இந்த reactants convert ஆகி product ஆகுது. So எவ்வளோ ஸ்பீட்ல அந்த reaction நடக்குது. So இங்க A என்ன B ஆகுற அந்த same speedல B என்ன திருப்பி A ஆகும். Okay, B என்ன திருப்பி A ஆகும். Okay, so அந்த point தான் equilibrium point. Okay, so அந்த point தான் equilibrium point. Equilibrium means equilibrium is the state of process at this stage. Okay, at this stage you can see the forward reaction, the concentration of reactant and the concentration of product is actually constant. Okay, at the temperature, at constant temperature and pressure. Okay,
So constant temperature, pressure and everything, all measurable properties should be constant at the equilibrium point. Okay, first point. And equilibrium process involve only physical changes. The equilibrium is called physical equilibrium. When you consider equilibrium, there is two different type of equilibrium. Okay, there is two different type of equilibrium. One is physical equilibrium, another one is chemical equilibrium. So what is physical equilibrium means? So physical equilibrium means there is only change in physical state. Okay, you can see the change in physical state. For example, solid to gas, gas to liquid. So that change, okay, that physical change is actually physical equilibrium. Okay, so when you consider chemical equilibrium involves chemical changes in a reaction. Okay, chemical changes. Okay, that is actually chemical equilibrium. Next is equilibrium established only in closed container. Okay, உங்களுக்கு எங்க equilibrium பார்க்க முடியும்? ஒரு closed containerல மட்டும்தான். Yes, very good, Ravi. So you can see, okay, you can observe, you can see equilibrium only in closed container. And next is at equilibrium, the rate of forward and backward reaction are equal. Equilibrium rate, what is actually rate? Speed. Okay, speed of forward and backward reaction. So chemistry la reaction base la சொல்லும்போது நமக்கு speed ன்னு சொல்ல முடியாது. Okay, we can use rate of reaction. Okay, so rate of forward reaction and rate of backward reaction is equal in equilibrium. Okay, in equilibrium state. I hope it's clear. ஏதாச்சும் doubt இருக்காடா equilibriumல? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா equilibriumல? So first we can discuss about physical equilibrium. When you consider H2O, solid state, H2O, gaseous state. So here you can see the reactant and product is actually same only. Okay, here the reactant and product is actually same. Here you can see the difference in state, physical state. Okay, you can see the difference in physical state. What Bunny Maharaj? What Bunny Maharaj? Bunny bro? No doubts. Okay, so here solid and gaseous formula தான் இருக்கு. Okay, solid and gaseous formula தான் இருக்கு. So physical equilibrium generally exhibit between different states of substances at a particular temperature. Okay, temperature la a huge difference வர முடியாது. Okay, so when you consider equilibrium, all the measurable properties should be constant. Okay, all measurable properties should be constant at a equilibrium point. And next is equilibrium is dynamic in nature. What is dynamic? Tell me, what is dynamic in nature? What is the meaning of dynamic in nature? Tell me quickly. What is the meaning of dynamic in nature? What is the meaning of dynamic in nature? No answer. You don't know what is dynamic in nature? So I will tell you. Water bottle. So in the water bottle, na water fill panna poren. Okay, same speed la inga fill pandren. Okay, so I think you can see my water. Idu varaikum water level irukku. Okay, so on the same speed la inga irundhu na enna water veliye edukren. Okay, in motion. So in the same speed, okay, in the evlo speed la thanni inga enna inga like fill பண்ணதோ அந்த same speed la இங்க இருந்து I came to my village from Hyderabad, ma'am, due to rain, no power, internet service. Yesterday biology session also I have to attend. Oh Bunny, you missed everything. Oh, okay Bunny, you are going for trip and all right now. You have re-NEET. So guys, re-NEET க்கு எல்லாரும் அவ்வளோ சீரியஸா ரீநீட் எடுக்கல. ஓகே, ஸோ ரீநீட்ல தான் உங்களுக்கு நீட் சீட் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்கும்.
Okay, so NEET cancel பண்ணியாச்சு guys. Okay, NEET cancel பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கணும்னா நீங்க ப்ராப்பரா எடுக்கணும். ஓகே, ப்ராப்பரா என்ன படிச்சு எகெயின் நீங்க மார்க் எடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும். ஓகே மணி, இப்போ லைக் வில்லேஜ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தட் இஸ் நாட் பாசிபிளாடா. ஸோ இவ்வளோ ஸ்மூத் இல்ல. ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும்ல நீட்னா கொஞ்சம் ஹார்டு தான். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் இப்போ ரீநீட் வந்ததுக்கு அப்புறம் யாரும் நீட்டை சீரியஸா பார்க்கல. அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ காட் 635 marks. Oh, so sad. So yes, I can understand your feelings ada. So நமக்கு வேற ஆப்ஷன்ஸே இல்லல்ல. Okay, I forget Bunny. I forget you. So da, so I know you are not for explore, ma'am. Then why Bunny? You're going to your village right now. You have NEET exam, re-NEET exam. You're enjoying your life. Before NEET, I used to live in Roop, ma'am. But NEET, you have NEET exam on June 21st. Guys, come on. After NEET, I live. After NEET also you have re-NEET exam there. So we don't have other option. So you should study. Bunny, stop exploring this, okay? And you have NEET, re-NEET exam, okay? May 3rd NEET exam. It's over, no. They cancel the NEET. Do you know? They cancel the NEET. So you have re-NEET exam, okay, on June 21st. Yeah, that I know. You are talking about May 3rd. May 3rd is over, okay? You have exam. Now you are so chill pill. Bunny, what are you doing there? Why did you visit to your village? Why did you visit to your... No, chill. Yes, past is past. Future is June 21. Correct. You're studying every day, seriously. Sure, then I will ask some questions, Bunny. Hi, Grishma. Questions mean you don't know what is the meaning of questions? You don't know what is the meaning of I will go. Hey, Bunny. You don't know what is question? Yes, Grishma, I am fine. How are you? Something which have answer. Yeah, Bunny, that is question. That is question. Something which have answer. That is question. Then I will ask question. I think he went. Ma'am, carry on. Okay. So here dynamic means, so I am filling water to this bottle. Okay. At the same time, I am taking water out from this bottle. Okay. Ma'am, your dull face. Really. I have sleepless nights. I am preparing for NEET. I'm actually teaching NEET students, so I have sleepless nights. I'm not sleeping properly. I'm preparing slides. So that's the reason I'm dull. But here some students are going to their village. They are visiting village. They are chill pill.
They are so happy. They are enjoying their life. They forget about re-NEET. They forget about re-NEET. I have completed organic plus inorganic, ma'am. Then who will write physical, Ada? Who will write physical? Who will write physical chemistry? Ma'am, not chilling, ma'am. You no. Then what are you doing there, Bunny? You are following me. Then what about Bunny? Bunny is not. Don't need physical chemistry. Ada, hey, don't do this, okay? Study physical chemistry also. Okay. So from physical chemistry, we can expect easy questions also, okay? Bunny, no, this is not a good path, okay? Ignoring physical chemistry is not a good method, okay? So, yeah, guys, okay? So, here you can see, this is water order level, okay? So, if I am filling the water and if I am taking the water out at the same rate, okay? You can't see any change in water level. You can't see any change in water level. Okay, that is actually dynamic in nature. Okay, that is actually dynamic equilibrium. Okay, so something is happening. Okay, something is happening, but that change will not reflect. Okay, that change will not reflect. That is happening, but that change will not reflect. So that is actually dynamic equilibrium. Okay, that is actually dynamic equilibrium. So here you can see different type of physical equilibriums are there. Solid, okay, solid gas, solid vapor, solid liquid. Okay, so here you can see it's not that much necessary. So we can move to general characteristics of equilibria involving physical process. Okay, so first point is equilibrium possible only in closed container. Okay, so only in closed container at a given temperature. That means we can say at a constant temperature. Okay, both the opposing process occurs at same rate. Both the opposing process means both forward and backward reaction. Okay, you can see like same rate, like you can see. Okay, and there is a dynamic but stable condition. Okay, it is a dynamic but it should be stable condition. Okay, it should be stable. Okay, all measurable properties are constant at this point. Okay, which point? At equilibrium point. All the measurable properties are constant at the equilibrium point. What is measurable property? Like I'm saying concentration, temperature, pressure, color, everything. Okay, all measurable properties. Okay, so next, when equilibrium attained for a physical process, okay, when equilibrium attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parents at a given temperature. Okay, so equilibrium attained physical process, it's characterized by constant value of one of its parameters. Okay, parameters given temperature, pressure is there, and pressure is there, concentration is there. Okay, so next is magnitude of such quantity at any stage indicate to extent which the physical process has proceeded. Okay, proceeded before reaching equilibrium. So you can see this is the important features of physical equilibrium. Okay, this is the my village is near to Hyderabad. Okay, so for 2026 NEET, I was stayed in. Okay, after May 3rd, I have leave that room, ma'am, and after few days Re-NEET announced, okay, got it. Okay, now I don't have a room, ma'am, in Hyderabad. Okay, got it. That's why I came to village and preparing for Re-NEET. Okay, I thought you came to village for exploring. Okay,
I thought you're okay. I thought you went to village for exploring village. Okay, okay. Now I got it. Now I got it. My mistake. My mistake. My mistake. But you're not explaining this, Ale. I'm saying 100 times. You're not explaining. You're saying that exploring. Now only you said. Okay, now I got it. Now I got it. Things cleared. Okay. Then I will give you a question. You can do this question. You don't know since 2 years. Okay, that's so nice. So don't worry, your effort will pay. You're 7 years. Why 7 years, Ada? Why 7 years? Suki Abhimanyu. 7 years. What? You're repeating? Seriously? Okay, let me check. So yes, what is the question? Which of the following is not general characteristics of equilibrium involving physical process? Okay. So here you can see equilibrium is possible. Option 1 is equilibrium is possible in a closed system at a given temperature. And what is option B? Equilibrium is possible only in a closed system. Correct. At a given temperature. Not general characteristics. Okay. So that is the characteristics of equilibrium. Option 2 is me 5 years. Okay, Hari, yours 5 years. JEE preparation. For JEE preparation. Suki Abhimanyu. Okay, Navya. चॉकलेट अभी भी बाकी है क्या? Measurable properties. What is second point? The equilibrium is dynamic in nature. Correct. Measurable properties of system keep changing. No. Measurable properties are question. Yes, ma'am, I'm here. Chocolate முடிஞ்சாச்சா? அதோ இப்போவும் இருக்க கையில நவ்யா. So yes, correct answer is option 3. Okay, option 3 is the correct answer. Then I will give you another question. I will score 360 out of 360 in biology, 120 to 130 marks in chemistry, and 70 to 80 marks in physics. 550 marks. Very good marks. In my state, that too many categories. That's why I'm not ready. You're not ready to take stress because of this. Okay. About physical chemistry. And it's not about stress or something. We should like confirm our seat. We should confirm our seat. For that, you should study physical chemistry. For that only, you should study physical chemistry. A reaction is said to be equilibrium when chocolate, yeah. Dr. Chocolate is here. No, Dr. Patient is here. Ma'am, Tukka saying B. Okay. B. No, Bunny, you're wrong. 50% of reactant are converted to product. Wrong.
That is not correct. Dr. Chocolate. Doctor patient. I want to say doctor patient. You are the doctor, you are the patient. So rate of transformation of reactant to product is equal to the rate of transformation of product to reactant. Yeah, that is the equilibrium. This is equilibrium. Option 1. Tukka. Where is Tukka party? Doctor patient. Also fine, ma'am. Yeah. Okay. Chemical equilibrium. Guys, listen carefully. Tukka means not 100%. Now, ma'am. So that's why time went wrong. This time went. Ayyada. So it is a very easy question. It was a very easy question. So you said wrong answer. So that's the reason I'm saying at least like basic concept and everything. Please study in physics, physical chemistry also. Okay, because it's very important. Okay, if you are getting like from physical chemistry, you will definitely get 20 marks. Okay, if you are getting 20 marks in physical chemistry means so nice. Then what is your problem now? Can I take equilibrium in next class? Can I take equilibrium in next class? Can I take equilibrium in next class? Kirtana's back. So can I take equilibrium in next class? Yeah, you should start at we have 10 more days, okay? At least you should study some basic chapters and all. Your comfort, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay. You want now? Your wish. So then I will cover physical equilibrium, because I'm starting equilibrium means equilibrium is very important chapter. Okay, I need minimum 3 hours for equilibrium. Okay, because I want to start from basic and I want to finish all equilibrium, physical equilibrium, chemical equilibrium, and ionic equilibrium also. Okay, so I need more time for that, guys. So yes, adhu munadi. So do maximum question practice. Okay, do maximum question practice. So here you can see what. சோடா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உங்களுக்கு பார்த்ததே நீங்க எல்லாரும் இங்க இருக்குல்ல எனக்கு உங்களையும் பார்க்கணும். So everyone, please smash the like button. So yes, no in ma'am basic. You don't need basic. Okay. So yes, at least we need 2.5 hours lada for equilibrium chapter. So equilibrium chapter tarava ella conceptum cover பண்ணனும்னா minimum ஒரு 2 hours வேணும். Okay, so right now all of them more holidays. Again. Okay, yeah. So here you can see description box first link actually join free re-NEET 2026 crash course. So click பண்ணுங்க. So உங்களுக்கு click பண்ணா இங்க இது பார்க்க முடியும். Okay, free re-NEET 2026 crash course free. Okay, you can click buy now. So buy now எல்லாம் இருக்கு மேம் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு this is actually free தான், 0 rupees தான். So don't worry. So yes, இது re-NEET crash course V-NEET ஓடது. So click பண்ணுங்க. Yes, so maximum இந்த டைம்ல maximum question practice தான் பண்ணணும். Okay, maximum question practice பண்ணணும். அது ரொம்ப 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 important. So here you can see my test la pona you can see என்ன already miss பண்ணியிருக்கிற ஏதாச்சும் like இதெல்லாமே மிஸ் பண்ணியிருக்கிற actually நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கிற டெஸ்ட் தான். So இதுல attempt now கொடுத்தா you can see yes start test. So guidance எல்லாம் அங்க இருந்தது. Okay, yes, it will take few seconds to start. Okay, yes, here you can see
like 180 minutes 180 minutes okay proper நீங்க எப்படி ஒரு எக்ஸாம் எழுதும் அந்த ப்ராப்பர் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து சேம் எக்ஸாம் எழுதலாம் உங்களுக்கு ஓகே சோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு பயாலஜி இருக்கு அண்ட் பிசிக்ஸ் இருக்கு சோ எஸ் இது ஒரு assertion reason question so save and next okay oh okay so next question both assertion okay next the assertion reason carefully so உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அத இப்போவே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எஸ் பவர் cancel I want to cancel here as the following question இருக்கு ப்ராப்பரா ஆன்சர் சொல்லிட்டு yes you can mark the answer anything you can mark okay so yes இது end test பண்ணலாம் so end test பண்ணும்போது you are living to zone okay no issue yeah that's it yeah so here you can see total எவ்வளவு question answer பண்ணிருக்கு எவ்வளவு question answer பண்ணல and எவ்வளவு மார்க் அடிச்சிருக்கு இது சப்மிட் பண்ணனும்னா so you can click submit or you want to yes okay so yes okay so here you will get analysis okay so I got -2 mark in physics questions alla I got -2 mark at total marks okay -2 marks so sorry guys okay so here you can see the leaderboard also okay Srimati Rahul Raja Jayashree Hari so இவங்க எல்லாரும் already இந்த டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கு guys இது உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கிற மேம் ப்ளீஸ் என்னடா மேம் ரைட் 6 hours right 6 hours done on board என்னடா மேம் ப்ளீஸ் ma'am right 6 okay I will write no issue okay outstanding performance by Aswathi Mam எடா எனக்கு என்ன physics தெரியும்டா சோ நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்லணும் நீங்க யாரும் ஆன்சர் சொல்லலல from Bangalore so here you can see like என்ன இவ்ளோ students இவ்ளோ மார்க் வாங்கிருக்கு and here you can analyze your answers so answers ஓட proper solution இருக்கு okay answers ஓட proper solution இருக்கு view all so physicsல எல்லாரும் எவ்ளோ ஸ்கோர் பண்ணிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லனா கெமிஸ்ட்ரியில எவ்ளோ எல்லாரும் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு maximum score ராகுலுக்கு actually 106 தான் okay கெமிஸ்ட்ரியில at least you should get minimum ஒரு 140 150 plus definitely வேணும்டா அதுல so here you can see okay so yes எனக்கு -2 physicsல okay so இது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணனும்னாலும் இல்லனா you can access our free library okay you can access our free library complete organic on tomorrow call you okay bye okay so after this I will write okay after this I will write no issue so இது உங்களுக்கு ஃப்ரீயா அக்சஸ் பண்ண முடியும் guys இப்போவே டவுன்லோட் பண்ணி இப்போவே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் தான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போவே கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி பிகாஸ் நமக்கு ரீநீட்டுக்கு few days தான் இருக்கு so from here you will get 45 free mock test okay 45 free mock test complete 45 chemistry full mock test okay chemistry biology and physics oda complete mock test உங்களுக்கு கிடைக்கும் and you can access all the reference book library ல இருக்கிற reference book more than 100 reference book உங்களுக்கு access பண்ண முடியும் okay definitely I will write it up so next is actually Telegram channel. You can join to our Telegram channel. Telegram channel la we will share our notes. Okay, notes ellame Telegram channel la da share pannum. And next is actually yes, All India Test Series. So All India Test Series actually Vedandum
Amazon link பண்ணிட்டு connect பண்ணிட்டு actually we are giving Nambike Re-NEET book. Okay, so in the Nambike Re-NEET book la almost 2520 questions. இது ஸ்பெஷலா Re-NEET க்கு வேண்டி prepare பண்ண questions. Okay, Re-NEET base பண்ணிட்டு prepare பண்ண question. Okay, 2026 Re-NEET base பண்ணி prepare பண்ண questions. And here also you will get complete 14 full length mock test. Okay, so ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ இருந்து எக்ஸாம் எழுதுறது இல்லைன்னா மாக் டெஸ்ட் எழுதுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட வீட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால ப்ராப்பரா ஒரு 3 hours இல்லைன்னா 3 hours 15 minutes இப்போ நீங்க மாக் டெஸ்ட் எழுதும் போது மேக்ஸிமம் 3 hoursல ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, பிகாஸ் 15 hours எல்லாருக்கும் கிடைக்குதுல்ல. ஸோ அந்த 15 hoursல மோஸ்ட் எஃபிஷியன்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே 15 hoursல என்ன கிராக் பண்ண லைக் யூட்டிலைஸ் பண்ண அந்த 15 hours மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண பார்க்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க ப்ராப்பரா படிச்சு அந்த 15 hours ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக நீங்க மேக்ஸிமம் 3 hoursல ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, and here we are giving 20 OMR sheet also. Okay, here you will get 20 OMR sheet also, and இதோட just price 549 தான். Okay, 549 rupees தான் இருக்கு. So இப்போவே buy பண்ணிக்கோங்க, limited stocks தான் இருக்கு. Okay, so I hope it's clear. Yeah, yes. So now we are saying something. Now you tell me என்ன எழுதணும்னு சொல்லு. What's next, ma'am? So yes, போதுமா? Happy? 6 hours, yeah. I will write now the odds. Okay, 6 hours, Navya. Happy le? Pause, ma'am. Pause minimum. 6 hours with Navya. Should I write 6 hours with Navya? Happy le? Era is my name. You don't want your name. விக்ரம், யா விக்ரம் ஒரு ப்ராமிஸ் எல்லாம் வாங்கி அப்ப போனது. இதுக்கப்புறம் விக்ரம் பார்க்கவே இல்ல. Ma'am, my name. What is your name? Abhimanyu. Yeah, I will write Abhimanyu. Abhimanyu. Yes. Yeah. Happy Abhimanyu. Love from Uttarakhand. Nice. I can see. All names. All names. Okay. So tell me your names, guys. I will write your names. Okay. Pookie parties. Come on. Mami, Gautam. So I will write Gautam, Navya, Vikram, Abhimanyu, Suki Abhimanyu. You want Suki also? Suki Abhimanyu. Okay. Suki Abhimanyu. Pratibha, okay. Pratibha, I want to see 150 plus like, okay. Ritika, yes.
Ritika. Yes, Ritika. Next any name? Gautam K. Gautami K. Okay. Gautami K. Bala. Cecilia. Okay. Bala. San. Okay, Sandhya. Next another. Muthu. Okay. I will write here. Muthu. Srimukhi Sar. Yokita. Yokita. Aswathi Mam. Samiksha. Samiksha. மேபி இந்த சாட்ல நான் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா முத்து 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 ஆல்ரெடி இங்க இருக்கடா முத்து முத்து எழுதி இருக்கு. அஸ்வதி மேம் ஐ வில் ரைட் ஹியர். அஸ்வதி. ஓகே. விமல். எஸ். அங்கிதா. விமல். Ankita. Ankita. Next, Srimukhi. Now again Srimukhi. Srimukhi. Yes. Next, Anushya. Yes. Anushya. Fine. இனி ஏதாச்சும் இருக்காடா? Aruna. Yeah, right. Aruna. Aruna. Next, Joshua. Joshua. So, yella mudichadilla. Aruna Devi. Aruna Devi. Devi also necessary. Joshua எழுதிட்ட. Aruna Devi எழுதிட்ட. Vikram. Purnima. Okay. Purnima. Amira. Amira. Purnima. Purnima எழுதிட்ட. Purnima. Amira. இனி ஏதாச்சும் name? Ma'am is leader. Pookie party. I will write Pookie party. Pookie party. Post, ma'am. Yeah, I will post. Any other name? Should I miss any name? Post, please. Tell me. Did I miss any name? Then after that I will post. Navin. Okay. Navin. Now my name is here. You can see my name. Aswathi. Yeah, class over. Yeah, I already written my name here, Aswathi. And here you can see my name. Any other name? Any other name? Okay, முடிஞ்சதுல last post. Yeah, Ashwathi ma'am. யாராச்சும் நேம் மிஸ் பண்ணியிருக்காடா? மிஸ் பண்ணலல? எல்லாம் எழுதி இருக்குல்ல? என்னோட அது இப்படி எழுதுனதுனாலடா செப்பரேட் ஸ்டைலா வந்திருக்கு. Mrunal Thakur. Finished. Team Pookie Party. Okay guys. So இப்போவே எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ ரீநீட் கோர்ஸ். ஓகே யா
See camera. Okay. Okay. Done alle. My name appa. Happy. Done. Aswathi Mam payalugala. No, you guys are pookie parties. Okay la. So guys, இப்போவே போய் download பண்ணிக்கோங்க. கீழே இருக்கு. So first Kathy, I think what's your name? Done. Yes. Yes, definitely Navya put story. That I am sure. Okay guys, bye. மீண்டும் சந்திக்கும் வரை வணக்கம். Okay guys, bye. Navya proper prepare பண்ணு. Okay guys, everyone. Yes, I am editing. You are editing. Okay, எல்லாரும் proper prepare பண்ணு. Questions maximum பண்ணு. So questions இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். Description boxல free re-NEET course இருக்கு. So அதுல join பண்ணிக்கோங்க. So I will come to Trichy. Okay, நான் already last year வந்திருக்கேன் திருச்சியில. திருச்சி ஒரு டெம்பிள் இருக்குல்ல, so அங்க. Bye Gautam. Bye guys. Bye. So yes, love you so much. Yes, I will. So take care of yourself. Okay, bye. நன்றி. Okay, ஸ்ரீரங்கம். Yes, ஸ்ரீரங்கம் வந்திருக்கேன். Love you Kathy. Mami Manu. Vikram, bye.